Yo, 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 man, boys. Zijn we live? Oh ja, nice. Hij doet het. Alles lekker, jongens. Alles lekker. Even kijken, ik gooi mijn TikTok ook meteen aan. Fortnite, ja. En we zijn live. Aight. Hoe is het leven met iedereen? Hoe is het leven met iedereen? Hier naartoe. Nou, zij doet het. Reclame op mijn eigen stream, hoe ziek is het? Ik ga eens een keer een poll starten met... hebben jullie de stream al geliked? We gaan de Wela-tactiek doen. Ja, tuurlijk. Smiley. On my way. Ik ben benieuwd hoeveel likes we kunnen poelen dan, man, boys. Ik zeg dat we de 100 gaan aantikken. Maar dat zeg ik niet met zekerheid. Even kijken. Soef, welkom. Vinden, welkom. Alwin, welkom. Ed, Mas, Mister, welkom. Bram, welkom. Hoe is het, jongens? Hoe is het leven? Wat ik eens even ga doen, is ik ga eventjes warm bouwen. Gaan we even CS kijken. Oh ja, we zouden even CS kijken. Hebben we zin om alle rondes even CS te gaan kijken? Dus zeg maar elke games. Of zou ik de laatste 3 gaan kijken? Ik denk persoonlijk dat ik meer behoefte heb aan de laatste 3. Ik denk echt persoonlijk dat ik meer behoefte heb aan de laatste 3, zeg maar. Nee, alle. Laatste 3. Oeh. Wat wordt het, wat wordt het? Wat wordt het? Ouwe. Indo. Indo, alles lekker. Man heeft earnings gepakt vandaag. Hoe voelt dat nou om een keertje de customs te winnen? Is de man online? Nee, hij is niet online. Helaas. Het voelt goed, lekker ouwe. Ik heb toch besloten dat ik lekker op controller ga spelen, man. Want ik wil gewoon die console cups ook gaan spelen. En dat is waarschijnlijk gewoon echt niet te doen op toetsenbord. Dus we gaan gewoon een pogingje wagen. Die sniper kill die no-scope was echt sick, ja? Ja, ik vond die ook niet normaal. Maar het was echt heel lucky. Dat zijn van die dingen, dingen die 1 keer per 5 jaar gebeuren ofzo. Ik zweer het. Je bent echt blind. Oh, wat? Man heeft geen ATK meer. Ja, vind je het gek dat ik er overheen kijk? Zoek je nog een mods? Nee, ik zoek helemaal geen mods eigenlijk. Ik zit wel chilling. Weet je wat het is? Ik heb geen mods nodig. Want uiteindelijk als ik mensen die actief zijn mod ga maken, zeg maar. Dan heb ik alleen maar modchat. Maar hoe zit dan met dat team nu, Indo? Zit je daar niet meer in? Yo, ik ben het Henry van Twitch. No way? Alles lekker, kerel. Man is naar YouTube gekomen. Tot 9 maart, maar er zijn geen cups meer. Ah, ja. Hoe zat je me unfriend? Ik verwijder altijd iedereen. Ik vind het echt niet chill om zoveel vrienden online te hebben. Dus ik hou dan gewoon iedereen die ik ken. En dan vind ik het prima. Alles lekker, Kevin? Ben je al bijgekomen na je nederlaag? Man werd vandaag niet goed gezet, ouwe. Dus hoezo weer controller dan? Ja, ik weet niet. Ik heb een beetje het gevoel dat ik mijn speelstijl niet kan overbrengen naar keyboard.
Het is een beetje raar om te zeggen, maar... simpele dingen zoals fight in ranked en zo. En dat gaat allemaal veel makkelijker op controller. Emoties hoog, ja, nice. Ah joh, maar niks uit. Soldaat. Ik vind soldaat zo'n meme woord. Ik geloof echt niet dat mensen hun mattie soldaat noemen, man. Ik zeg je heel eerlijk. Yo, man, Sharty. Yo. Indo, wat ben je aan het doen? Kom je een paar 1v1's? Ga je niet Grants kijken? Ja, willen jullie dat ik Grants ga kijken nu? Op stream? Ik zweer het je, we gaan naar Grants kijken. Ga je viewing? Ja, doe. Nee, alleen laatste 3, ja. Even kijken, Grants begint over 10 minuutjes. Over 10 minuutjes zet ik Grants aan, ja boys? Over 10 minuutjes zet ik Grants aan. Ik ga ook Grants kijken. Ga je live kijken? Ook titel aanpassen. Oké, we gaan Grants kijken. Indo, kom je naar Grants even een paar games ranked? Of moet je vandaag vroeg naar bed voor morgen? Kan ook. Ik had er helemaal niet aan gedacht. Aight. Laat me hem even op fullscreen gooien dan. Zo. Fortnite, FNCS. Viewing party. Zo. Je kanaal. Ga even deze hier gooien. Zo. Ben je vriend van Wela? Yes. Ja. Even kijken. Wat voor viewing party gaan we doen, man, boys? We kunnen zeg maar... Waarschijnlijk is dat om 11. Dan lig ik lekker in bed hoor. Ja, prima. Wat voor viewing party gaan we doen? Want we kunnen naar de commentators kijken van Fortnite zelf. We kunnen hem zo aanpleuren. Of we gaan... hoe heet het? Of we gaan gewoon van mensen zelf kijken. Vind je Indo goed? Ik vind Indo goed, ja. This is a duo that is undeniable. I can't wait to see how they do going forward. You know what? I can't wait to see how they do today. However, did they make the top 10 yesterday? Let's take a look at the leaderboard. We'll see some duos on there that you know and love and you've seen achieve greatness in the past. But actually, in 10th position, Loco Wild and Iron. To be honest, I didn't expect them. Hoe werkt dit? Ik weet niet hoe dit werkt. We gooien die van Fortnite zelf, denk ik. Die moet hier dan. Oké, ik weet niet hoe dit werkt. Indo. Plus. Jij bent van de generatie die opstaat. En dan kan ik hier nog eentje doen. Jij bent generatie D. Gewoon als iedereen. Maar wat je voor elkaar krijgt is bijzonder. This is crazy! Want de wereld Holy fuck. heeft mensen nodig die opstaan. Mensen. Laat me het even fixen. That sort of fight at Lavish Lair was one that they were doing a great job of sort of third party in at times, right? And trying to get surge there. So definitely an interesting team. But honestly, man, I think the team everybody's eyes Pink wil ik ook wel aan hebben. Reason up in first place. I mean, talk of surprises, I definitely did not expect to see them there, Billy. Wie mis ik? Moeten we Mongraal aanzetten als ik Savage ook al heb? It was an interesting day for them yesterday. They didn't have any like massive pop-off games, right? We didn't see a massive victory out from them. We didn't see a victory out from them at all. But they were really solid in their game. Reese en Savage voor net zelf. Cringe. Alcientic, Pink. Alcientic ook.
And just the way that they were playing was really, Ik denk really als nice. They had a Niantic's niet, solid toch? plan. They're not afraid to fight early game, which is something that I like about this team, because with these new Storm Surge changes, needing all of that damage, being proficient at getting that damage done early by fighting other teams is clearly working out for them. I want to see the leaderboard again, because I want to see the competition for Oh, jawel. Reason. Oké, dat doen we hem Reason ook. didn't get a victory royale yesterday, but they are so consistent in those fights in particular, as well as getting to that end game, that they have Nou, dan gooi ik really Mongraal er gone away ook tussen a voor het lot of the idee. competition. However, Venno and Tayson, when I see these guys already in Alright, second hoe krijg ik dit place, weg? I just Zo. feel like it's inevitable, Levin. Yeah, I mean, look, I sort of said yesterday I thought they were going to win FNCS, and because I just think they're so great. They didn't start the day great yesterday. The first 3 games were a bit, you know, Hem heb ik forgettable hier. for Benno and Taysom, but after the Als ik dan deze op groot doe, gaat die andere op mute? Nee. Nee. They were struggling with sort of Hem heb ik hier. Hij doet gewoon echt geen ene reet. Hij zit gewoon doodstil in de lobby nu. Is Kiro aan het streamen? Dat vind ik een goeie. Kiro. Ik weet niet hoe die heet. Hallo Noms. Hallo. Let's go. Ik weet niet hoe die heet. Alright, ik ga even deze aanzetten. Ik vind deze zo leuk. definitely rewarded Taysom by then, you know, putting up excellent performances in Ja, ik these vind dit types of altijd wel positions. prima. That win there as well that he got was so Wat is jullie call, boys? Wie denken jullie dat er gaat winnen? So these guys are looking very strong. They have momentum now, and that's a scary prospect for Ah, anyone that events. wants to even think about Even holding on to kijken wat de standings zijn van gisteren. Fadil Reason 1, Fino Tayson 2, Mustach, Malibuka 3. Ja, maar ik ben echt zo'n successupporter, ouwe. Ik denk dat Fino en Tayson... Ik wil dat Fino en Tayson gaan winnen. Maar ik gun Reason, gun ik ook wel zijn FNCS, zeg maar. Tenminste, hij heeft toch nog nooit gewonnen? Ik kan me niet herinneren dat hij ooit gewonnen heeft. Ik denk het niet. Dat is dus expose over Indo's Fortnite uren. Gast. Kunnen jullie dat zien? Het is echt abnormaal. Ik dacht dat ik 8k uur had. Ik weet niet hoe ik daarbij kom. Aight. Hoeveel PR heb ik? PR check. 637. Het gaat in één rechte lijn naar beneden. Ik heb geen PR er meer bij gehaald in de afgelopen tijd. Het is echt down bad gegaan. Yo man, jappie. Ja, ik wil dus juist NA East kijken, man. Of NA Central heet het tegenwoordig. Eigenlijk wil ik die kijken. We zullen expose even Indo's Fortnite uren. Even kijken. Dan moet ik even naar console toe gaan. Nee, events. Kut. Events. Console. Hier Indo. En dan moeten we hier naar overview. 1112 uur. Dit valt echt nog wel mee. Hij heeft wel 5,6k per jaar, ouwe. Dat is heel netjes. 550 van die. Oh, ik wou echt dat ik een goede duo had, ouwe. Gewoon echt een god duo, waarmee je alles wint. Nee, laat ik het zo zeggen. Ik wou dat ik een duo had die wou oefenen. Dan was ik crazy gegaan. Dan konden we aan shit werken. Ben je weer controle geswitcht, ja. Ik ga wel in het nieuwe season. Ga ik even proberen Unreal te halen op keyboard. Maar dat vind ik gewoon leuk om te doen. Ik haal elk season haal ik Unreal op controller. Dus in het nieuwe season ga ik even proberen Unreal te halen op keyboard, maar dat is het. Ik verander elke dag, ja.
Dus wie gaat winnen? Ik gooi hem op Tazen en Fino. Tazen en Fino. Maar ik vind het lastig, man. Haal volgend seizoen FNCS Grants. Ouwe, ik ga volgend seizoen helemaal niks halen. Ik ga echt niks halen. Ook deze. Ik hoop ook deze. Zeker. Maar ik gun het Reason ook, man. Ik gun het Reason. Ik heb echt weinig uren op Fortnite. 4.3k. En dat is best wel fucking weinig, ja. Kira moet winnen, imagine. Zou die het nog recht kunnen trekken? Ik hoop Ninja en Duke de Nupo, ja. Crazy. Ik kan misschien even... Nee, het is te veel gezeik om mijn webcam ietsjes kleiner te maken. Ik laat het wel even voor nu. Dit is FNCS, man, Tony. Even kijken, het is tijd. Het is tijd. Het is tijd. Oh mijn god. Nee. We hebben het gemist, man, boys. Mongraal is dood. Savage leeft nog. 1 voor 1 gok ik. Ik zie 1 voetstappen. ...34 damage. No way. 6 punten voor kill. Oh, hij heeft een kill dus. Oké. Gouden pump, dit is fucking huge. Gouden pump full shield, dit is echt huge. Ik heb de kill hem. Dit is echt fucking huge. Blauwe beurs, gouden pump. You did, you think? I don't think so. We could reboot Fate. I can't reboot here, I think. There's so many teams around, we're just gonna get instant. Dus kan je cam boven of zo. Je wil Savage zien, hè? Yeah, just go for it. Maybe, yeah. Ik moet zo even een nieuw ding aanmaken eigenlijk. Ik maak zo even een nieuw ding aan, ja? Alright, so we gotta make space in the door. Oh nee. Fuck. There's 2 different teams, or it's a solo and a different team. Zonde, zonde, zonde. Zonde. Wie gaan we kijken? Cringeland nu pas. Kijken voor Reason. Nee, we kunnen nu even beter deze kijken. Dan kunnen we even overzicht hebben van alles. Down to fall damage, trying to grab one of those weapons at the top, which kind of made it easy for Queasy and Thomas to roll over. And I think this time they're taking more of a passive. Zet gewoon anders je overlay uit en dan Donnerbak recht in het midden. Disengaging out of the main building of Lavish Layer altogether, moving towards the south. There's vending machine, there is loot down there, but you're kind of giving up the priority position to Queasy and Thomas very, very early on. Yeah, we mentioned this earlier, but when playing Lavish Layer, you want to land at the top of the building. It Waar moet ik hem doen, boys? For this early engagement, but also maximizes your efficiency in Waar moet ik hem terms doen? of the loot path. So seeing that Thomas and Queasy won the drop, their opponents are Hebben jullie mij ooit zo door je beeld heen zien vliegen? Wat vinden jullie van deze vibe? Dit moeten de streams zijn, nou. Dit moeten de streams zijn. Mid boven. Hier. Ik zeg hier al, man. Ik maak hem wel iets kleiner, zo. Donobak moet erin blijven, man, boys. Ik ben skeer. Ah, fuck die fucking Donobak.
starting on top of the mountain, you gotta imagine there's no materials to really continue this battle. So for Mixon and Zo. Pings, specifically Pings, he's gonna be able to escape and fight another day. And those points are so valuable. Zo is prima, because you toch? already see that Voor nu even. elimination. 6 points already out of the gates for them. There's a lot of thin ice on this mountain. Not a lot of Kiro, natural fight weer. cover. Oh, wat? But take a look at this, Jacob. Kiro heeft Battle of the pink dood. ages, it seems like now. Pink Vico up against Kiro and Kiduo for that forecast tower. Lekker, ouwe. And with the 2 elims on the board. Kijk, als Nederlanders het goed doen, dan kunnen we altijd You sporten. know, let's actually just take a look at what happened, Jacob. Fadil zit in Yesterday, fight. This is something that's been Fadil zit in fight. Breathe now and play together. That's right, that's right, that's right. Always right. Dead. Good shit, Digga! Fuck out! Okay. Hun hadden Mongraal dood, of niet? Reason, good Yeah. shit for waiting there. Thank you, thank you. Let's go, bro. Good shit. Hun hebben stay die around, guys stay gekilld die Mongraal hadden, of niet? Ja. Mongraal in lobby. Pink in lobby. Hun fighten mensen. Gok ik. We zijn allemaal keyboard, gast. Ik doe echt wat verkeerd, volgens mij. Die bauen ab und schießen sich gerade. Pass auf, dass er nicht da ein End macht. Spray die einfach, dass sie nicht Metz kriegen. Zouden hide. Die andere mensen die kunnen gewoon naar beneden blijven droppen. Het heeft niet echt nut om dit te fighten, ouwe. Ich bin auch gegangen, ja, das ist gut. Ze Alles gut. dippen ook. Oké. Das war maybe nicht mal so dumm. Ze dippen, ze dippen. Dan gaan we even naar Reason weer kijken. Ist weg? Nein, 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 chill, chill, chill. Wir sind so viele überall. Ich brauch Sniper Ammo, ich brauch unbedingt Sniper Ammo. Ich hab 0. Nou, hun chillen ook lekker. Iedereen fight half, man. Yeah, and if Taste is able to get his 6th here, it's going to tie him for the most overall FNCS titles across all regions, alongside Mero, Epic Whale, and Arkram, which are all NA-based. Het is fucking ziek dat Tazen en Flixie deze spot voor hunzelf very hebben, ouwe. impressive. List the names. Ze worden gewoon niet The accolade gecontest. alone, even if the names aren't that impressive, it's just massive in its own right. Yanis Flixie, uncontested with Reckless Rail Race. Not too much change going on for them on that side of the map. Thomas fight met But die this cringe, one, volgens this is mij. the fight that more times than not ends up with a winner, even with a third party coming in. Thomas dealing most of the damage, but he gets sandwiched 2v1. Jezus, hoe Almost komt hij stuck in eruit, a box. gast? He's able to escape narrowly to try to live, but Queasy's there trying to alleviate the pressure. Follow up on that. Another shot's could be landed, but instead of going full focus into that fight, you see him doing just enough to allow Thomas and him to disengage and heal up. Only shields they Ze have dippen. are, well, is that Flowberry Fizz. They even Ze hoeven aware niet te that there fighten, are wat more de duos in the fuck? surrounding area. Waarom They've niet? got a bit of damage. They don't need Voor the de search of zo. eliminations based on the risk that it's gonna include. So they will back off here, continue farming up, continue looting, but it looks like another forecast battle. Henski walks Ja, ik heb Pixie. nog niet die nieuwe search Nobody format with a gespeeld, clear man. advantage yet. Dus ik weet niet hoe you heftig can tell search teams is. Je yesterday ziet hit echt the in box Grants after nu the day mensen was elkaar done. fucking hard pushen. Zodat ze, hoe heet het? Zodat ze gewoon genoeg damage hebben. Je moet nu echt fights afmaken. Maar ik weet niet hoe die nieuwe search format is. Ik had hiervoor al best wel veel moeite met search. Dus dat lijkt me echt wel een dingetje dat je nog meer damage moet doen. You continue to fight this fight, especially since zone is now going to force you in, or you just try to disengage on out. You can't get what you came for. Je moet echt veel doen. Ja, ik heb geen idee, ouwe. Heel, we zijn weer maatje. Hey, up tempo, dat is lekker, kerel. Ik denk dat Mongraal gedropt. Mongraal gedropt als het fout gaat. Hoe bedoel je? For something to happen, whether it be them rotating back in zone or anything that opens up an option to take a few Je moet gewoon slikken sniper laten carryen en dan komt het wel goed. A few ridges, that natural environment to use as Maar ik cover, vind het so wel gay, they want are je going moet to dus be snipers protected. mee. But Forecast Tower has been given up. Door Savage, ja, waarschijnlijk wel. Medallion traded. Alright, got 3 of the forecast towers to kind of grab. Wax Pixie gets one, Kiro Kuduo gets the other. So both of these teams are going to have the element of being able to see the En net na zone reclame. before Kut, moet ik reclames the previous uitzetten one voor deze does stream? close. So they're going to have
an advantage in terms of positioning. There's definitely so many other intricacies into the game. Weet je wat het kut is aan YouTube? Als ik reclames niet aan heb staan, dan word ik niet op de homepage gegooid. Zo kut werkt YouTube gewoon. Reason has been in this position before. First place after day 1 in an FNCS finals, but after day 2 he wasn't able to hold on to it. Zo, waar deze mensen nu zijn, ben ik gewoon nog nooit geweest, ouwe. Dit is echt die stuk van de map waar je gewoon nooit komt. 12 points. They're in the zone, but being the second one, Storm is not going to be dealing enough damage yet for it to be too much danger, so they can farm up and make their way back in. Yeah, the blessing is they were able to get those 2 eliminations. Even with how drastic we zitten nu echt. We zitten volgens mij echt ver van de storm. Ik kan dus dit soort stormplays kan ik niet maken, ouwe. Ik voel, ja, ik kan het wel natuurlijk, maar ik voel dan te veel pressure. Je moet nog zo ver en dan kom je in en er staan al die teams daar. Dat lijkt me zo fucked. A team that I've been seeing progress and get better and better each and every season that they partake. And even got the first FNCS finals win yesterday in a set lobby, so they're already on an upward trajectory. And they're already trying to third party another fight for some cheeky surge opportunities. Zijn er echt mensen die deze guy Vortexers noemen? That's what I'm wondering. Boxed up in a nice position to kind of take shots on these engagements. Malibuka, Merstash, pushen Fadil? What the fuck? Vadil, or Vadil Reason. Ze dippen ook gewoon. It would be scary to see these 2 duos go into a full Tayson en Fino in fight, of niet? Fino is low. Just looking for damage. Just Tayson and Veno though. Oh. In a bit more of a risky situation if you look at Veno's HP. He is healing Stel, up. je ziet gewoon best wel ziet tussen player. Ja, ik wou dat ik dat kon nou. Ik wou echt dat ik dat kon. Yeah, and throughout the course of the day yesterday, Tayson and Veno, they weren't scared to Oh, go in third-party forecast. dat was heel mooi gedaan. Go in, but a nice opportunity from Diox, trying to go ahead and take piece control, box up Tayson. Ja, voor wie moeten we nu zijn, boys? Tayson en Fino zijn hier, maar Diox is daar ook. We moeten onze mede-Nederlanders supporten eigenlijk, hè? And what they're going after now is those combat caches, third zone combat caches spawning around the map, and 2 teams are going to be granted that combat cache, and this is what happens when they go ahead and try to fight for it. So far just looking for that big shot. Tayson with the epic hammer pump can deal an incredible amount of damage if he's able to connect the headshot. But they don't wanna. Ze doen eigenlijk niet zo heel veel, man. A risky situation, especially without already having the upper hand on this battle. So as they try and replace walls and try and find angles. Maar fight is in de voor. Wie heeft de cash? Between these 2 duos. Diox heeft de cash. And rightfully so, Cade and Diox were actually playing pretty well to start. Hij is the day enig op off yesterday. controller. Even at one Echt? point, sharing first place on that leaderboard before. Ja, maar daarom denk ik dat ik iets fout doe, ouwe. Iedereen hier is toetsenbord. Kind of leaving what's left of that weapon cache on over to Cade and Diox. It's gonna help their game out, help metal that they were able to grab, because you know they land over towards fencing field. With so many teams, 3 contested teams on ja, that dat is side een of the goeie. map. Ik heb eigenlijk echt geen idee. There might not be too many opportunities to grab metal. Met wie speelt Kiro en met wie speelt Diox? Met wie speelt Kiro en wie speelt Diox? Laat me even checken. Kind of surrounding the forecast tower that. Oh, dit zijn de teams die dood zijn. And Kiro and Kiduo have been battling against. Almost all. Laat me eens even checken. Session 1. Season long. Diox stond best wel hoog. Hiro. Met Kate. Ken ik niet. En Kiro speelt met. Looks like Thomas. Kiduo. And Queasy though are gonna get a free combat cache. Geen idee wie de fuck dat is. Even pulling the 4th zone here. They are a bit. Geen idee. At the edge of it up north, so it would be nice to trekker rotate kijken, a bit je more league dan. centered, but they've got the extra loot, they've got the extra metal. Oh, mag dat niet? To continue with their rotate. Yeah. This is, I wouldn't say interesting season, but this is one of those seasons to where ik zou niet meer in trekker kijken nu. Ik zou vanaf nu niet meer in een trekker kijken. Het is 5 minuten delay. Ja, oké. Op die manier. This would been if they do win Thomas's first dat is lekker kerel. title, even though he's been so close so many times. But the impressive thing is actually going to be on the other side with Queasy. This will not only be his 4th FNCS title, but this will have been
his third duos championship. Nee, op die every manier. single time Nee, to dat, come out ik skip dat against wel a inderdaad. different teammate. That just goes to show how impressive Queasy is and what he's able to do with his duos, no matter who it is by his side. And each of those duos that Queasy was paired up with, it was their first FNCS win, including Kijk, Thomas if he's able to get it. I mean, you talked Zou ik about jullie his uitleggen, consistency. zeg maar, wat He has the het most verschil is tussen mij 10 en een finishes pro? in the world, not in EU, Die in the pro-players, world. die zijn nu, FNCS in die finals tussentijd, at 14 top dat 10s, dode stuk tussen 10 nu en top endgame, 5s en 7 top gebruiken ze 3s hun in hele the gameplay gebruiken ze goed. and FNCS, Ze doen so dingen this die could be nuttig zijn history. en ze zijn gewoon, zeg maar, hun aan het klaarmaken voor endgame. Benno tasting Ik ben now. gewoon daar aan het Looking wachten like in mijn they've box. secured the Rift Ik heb Island. cap mats, ik ben mijn ding aan het doen, ik ben aan het wachten in mijn box. Ik snap natuurlijk dat ik nu in FNCS geen cap mats kan hebben en kan wachten. Known as one of the Maar greatest fighters of all time. hun gebruiken hun tijd en gameplay heel nuttig. En dat is iets waar ik niet heel goed in ben. Maar dat is ook logisch, dat maakt hun pro's en mij niet. His kind of resume as a Fortnite competitor. Giwa's Chari now. 247 above the Storm Surge threshold. We've seen Het is how logisch, het is logisch. dominant, how prevalent Storm Surge has been, especially in these grand finals with the amount of experience that's in this lobby. So seeing them already 200 above in this fourth zone. Gaan we Using call that met viewing lock-on party? pistol Ik position chill to hem nu be nog in. even. And Hij blijft their wel team, verzonen. particularly in this zone, they do find a lot of damage. I think Ik heb het they're gevoel ranked dat onze fifth shit in dan zone niet 4 tegelijk when it samen gaat comes to lopen. overall damage Zo! dealt. Throughout the past couple games, but Thomas with What the the grab fuck, by ouwe? They didn't even hear it coming. Oh no, I Hoe cannot durf je believe dit? Thomas does it again. Queasy's just Hoe there de watching fuck that durf one je go dat? down. And Kijk, dat is Queasy- ook iets wat ik niet Queasy kan op has mijn to just be controller, hè. smiling ear to ear. Yeah, that's my duo. He just did that. They had no Zo. idea. Are you kidding me? Caught them Big with the play, pass big play. down. They didn't even know where they were. Ze hebben gewoon 2 Boys man looking gekilld die lost. gisteren hebben gewonnen, ouwe. Quick 2 eliminations. Dat was I niet mean, zomaar een that is duootje. a incredibly powerful way to start off game 1. Ja, Indo, dat kunnen wij niet, kerel. Als wij die bush in jumpen, hebben we geen aim assist meer. Dat kunnen wij niet. Bevy's trying to fight back. Pressure coming in. Pablo's going to be stuck by himself, but he has the HP. Even a knock, a trade on the other side. So it's going to come down to a 1v1. He returns back. He's trying to go ahead and get revenge for Bevy's who went down. And he has a huge Nee, damage ik kan lead. oprecht And niet he's screensharen. continuing to push Ik himself heb hier further and in, further up that mountain. Finally gets the elimination to save the day. in dit And appartement they're heb ik really 5 trying MB to upload, reunite 5 the MB momentum download. in which Ja? they started off the Dus day als ik yesterday. nu Even 5 VR, streams aan if heb, they can mix that up screenshare, here today, stream naar they'll TikTok be en well YouTube, on dan gaat their hij way denk ik to the top fucked. of the leaderboard. Look, all these Ik denk echt dat hij dan balls fucked gaat. ending incredibly fast today. I mean, there's a lot of staggered kind of engagements, but they haven't really ended in eliminations. The ones that have ended in eliminations have, it's been in an instant, literally, from Thomas jumping in the bush to now Pablo finishing it off quickly. Merstash Malabuka, on the other hand, no eliminations to their name yet, but with the position they're in, the loot, the materials, the consumables, they have everything to make something happen. And all they need is a chance. I think Malabuka has taught us that by himself. Spreek je jouw naam trouwens gewoon uit als Dylan? Make wonders happen. Merstash might have the Ik heb dat record nooit geweten, ouwe. least amount of game time actually played with a victory. Wat doe je deze live? in FNCS Malabuka's viewing party, man. Impressive run to qualify to the grand finals. It's not an accolade most people even have a chance to get. Is Bevy's going to get a chance to get back into the game. Him and Pablo got a second chance at life, and they're Hij begon 200 morgen above weer the school, damage dus ik denk threshold. vanavond So even. very, Ja, very nice. little to worry about outside of rotating the zone. Waar zou je landen als je zou spelen? Zo. Taking a look here, I'm trying to see as we get closer and Geen closer idee, how many man. duos already based up inside of the zone. It's a significant amount as they're looking around to see now that Kijk, ik zou die fight denk doen om die ene toren, weet je wel, waar je die volgende zones kan zien, waar ik ook solo land. Alleen daar landde Kiro en zijn duo dus, hoe heet hij ook alweer? Kiduo. En dan is, hoe heet het mee? Pink en ouwe, ik vergeet iedereen zijn namen. Maar jullie snappen mijn punt. Slowly bouncing around that storm surge threshold. Pretty consistent overall on day 1. Fico volgens Give mij. themselves a nice little cushion. up Al die until that Fortnite last game namen, where ouwe. they did go down just a little bit earlier than they'd hoped. Ik ken alleen de goats. And you can see even with Storm Surge kind of showing itself, they're not too worried about it. These guys have experienced almost everything when it comes to Fortnite. Wat and zijn ze more. van They know plan? how to deal with the pressure.
And they know that they don't need to make any risky plays to try to rotate. Waarom gaan ze rechts? Looks like they're Oh, just voor de trying together visjes. some extra small fry, any HP heals. Fico, ja. And then they have the choice to grapple blade to the zone or maybe even find a rift that is left over from Loot Island. That is one of the most important factors of this mid-game. It's making use of the natural mobility from rechtsom voor eiland, heel slim. on the rifts that spawn on the ground surrounding it. Even the launch pads like Tayson and Benno are using on the rift. Ik had niet eens door dat eiland daar zat trouwens. This kind of moment in the game where there's so many duos flying through the skies and the ones down below already boxed up will take that opportunity to take shots and hopefully connect on some of the birds. Ze gaan ook heel slim met z'n allen samen houden. It's literally almost half the lobby right now just using a rift, and everybody kind of knows at this stage that the zone does pull away from Die Apex eye drop, die heb ik nog gekillt in solo cash cup, hè. Especially if you're able to grab a forecast tower. Vadil down on Fucking Surge, mooi. only needs 13, but looking to grab that much more. Astral's gonna be in his line of sides, but it's Vadil and Reason. Vadil en Reason dood. Early in game one without any Nee. placement points. Our number one duo going into the day, Vadil en Reason dood. before the late game even starts. Wacht, kan ik nog iemand zijn live kijken dan? Is gonna be what they're stuck at. Nee, dan blijven we gewoon deze kijken, man, boys. The point multiplier, we know the leaderboard is gonna change. Dan blijven we deze kijken. Benno Tayson taking shots, but they're more than healthy enough. 320 above. Yeah, from this stage right now, they don't really have to do Tayson en Fino, Fino 98 builds. Wel beide 0 kills, maar maakt niks uit. Vadil Reason dood, dus ze kunnen eerste worden inderdaad. Ze kunnen eerste worden. Janice heeft Storm Surge. Most of the lobby is stacked up in the middle if they were just trying to beeline it to zone. So that right side, the eastern portion, especially when you go more towards the north, is going to be pretty open if you can sneak your way through. Pablo with 3 elims already. Speel je nog comp? Niet echt meer. Ik heb dit seizoen 15 nooit gespeeld. Waaronder 3 met Paradoes en 2 met een hacker, ouwe. Dus crazy. Die zijn win wel, ja, ik denk het ook. Ik hoop Tayson, maar ik denk dat Reason wint. Ook al zou je verwachten dat Janice wint, man. Hij heeft de meest gunstige spot voor mijn gevoel. Tayson wordt aangepakt. Huge opportunity for Venno, Tayson, everybody else on the leaderboard to move on up, especially with the 1.5 points. You get 100 for the victory now, 6 points per elimination. Everything else in between is 25 teams still left alive. Finally, placement points are starting to get granted and will cascade with every Ik gun team het Kiro echt, man. Ja, maar even om eerlijk te zijn, hè. Wie gun je het niet hier? Ik gun het iedereen wel, man. Ik heb oprecht respect voor iedereen die hierin speelt, die zoveel tijd van hun dag erin steekt om gewoon, zeg maar, mee te kunnen draaien, ouwe. Dat is echt next level, mensen beseffen dat niet eens. Yeah, they caught fire on the second half of the day yesterday. And Malabuka, even though he hasn't necessarily been on top of the mountain winning FNCS championships, for the past couple of years, he's been probably one of the most dominant individual players in the entire region. Maar toch Nederlands. Ja, nee, maar dat sowieso. Ik support hem sowieso omdat ze Nederlands zijn. Teamed up with Mustache not too long ago, but this is their chance to reunite and finally get that Axe of Champions. Yeah, you talk about dominant players. I mean, his duo, Mustache, had the most individual eliminations in day 1 at 22. Wow. So that combination... Fino en Tayson zitten heel goed daar. But I'm looking at lethal threats. I see Benno Tayson right beside them. Rotates come through now. 8th zone does appear. A long rotation for a lot of these players. Oh. As Storm Surge starts ticking, the pressure is on. Had hij hem nou gesniped? What the fuck? Oh nee, Tayson is gebokst. Tayson is gebokst. Tayson dood. Eye drop ook dood. Kan hij ressen? Hij rest tot nu toe. Nee, hij gaat niet kunnen ressen, denk ik. Done enough to buy the time to get an opportunity at the very minimum to get Tayson back, but you see the just in case he's dropping the mats to give it extra on over to Venno, just in case he does have to abandon the play, but even trading shots back and forth, Venno is not scared and he won't back down. He needs to keep holding here. He has to keep ja, hij wordt gefocust. Holy shit, Tayson en Fino dood. Dat is gunstig.
gets taken out. Malibuka nog over. Hij staat derde, Malibuka. On top of the lavish layer, looking to hold on to height. First and second place are now down, just at the beginning of placement points. Malibuka, Mustache, this is your shot. Queasy, Thomas, Dit is groot, man. Nu wordt de gap verkleind. Pablo still Dat is ziek. doing work here against Pixie and Wax. Kiro leeft nog. Actually, a little bit of help from the other side, but he's Geen idee. that gets all Ik the zie hem niet spoils, tot nu all the toe. loot for himself. Little assists from his opponents, but the presents are his as he begins his rotate now. Grapple blade in hand, 58 builds to work with. Does have medkits Ik zie as Kiro well, niet, man. in case he has to stay in the zone to adjust his rotation. Volko Vortex was close by. The pressure from above is Oh ja, ik continuing zie as Kiro. Queasy and Kiro Thomas leeft now nog. Hij begin zit to helemaal rotate. links. Yeah. Barely above that damage threshold. But they know it's not too much of a worry, but the strategy they have, go to the front side. Those would be the opportunities to look back. And I think Queasy and Thomas are doing a good job of finding those open holes here through this end game. You can even see Flowberry Fizz coming out, just trying to top off the shields. Thomas still moving forward in the zone as well. We know how much Queasy loves. Queasy Thomas nog levend met Malibuka en Mustache houden. Dat is huge. Hun kunnen nu die gap closen. An ultimate high ground currently that they have to find that right opportunity to strike, to chop them down and go for it. Meanwhile, down in the dirt, Mustache, Malibuka, 3 medkits. Een hele goede rotate houden linksom. Like they could potentially have that win condition. Yeah, great use of the Gaan ze flow voor there. height? Immediately go to the front side of zone as Thomas, Queasy, they're just trying to go and stay off of that bottom layer. No high ground take just yet. They aren't healthy enough to make that a possibility. Mustache finds elimination on Decade. Pablo getting stuffed backside of zone. Impressive run as a solo Takata. They started the game in 5th place, and this is a way to keep your position on the leaderboard intact. See, Pablo is clutching so many points. 2 medkits in hand as he's gonna play the heal up here. Meanwhile, he plans. What's the rotation? Hij is niet de enige die dit nu aan het doen is, houden. Bijna iedereen zit nog naast hem in storm. Closer and closer. There's Queasy close by. Wat? Right beside him. That's not your duo partner, Pablo. That's an enemy. Ze schieten gewoon niet, houden. Only has a few builds to work with, trying to be very, very picky in when he uses them, but those are going to be 2 rightfully placed, able to go in and outside of the box before he tries to make his way back in. Can't take too much damage through the zone, out of builds. Vortex was in his line of sight. Netjes. This is his chance to get a refresh, and he picks it up with ease. Kiro en duo op low ground. Malibuka Mustache achterin. Gaan ze voor hide play? Ze gaan voor hide. Ze gaan niet voor hide. Yep, last of the medkits. Now he has to make his way inward, and he does so with the quickness. Queasy pakt low ground. Hij pakt goede punten nu, man. Give himself options. Kiro's gonna pick up a couple eliminations, but Pablo, the solo mastermind, still holding on strong. 6 eliminations as a team with the lion's share going to him. Dit doet hij heel goed solo, ouwe. Mustache dood. As he gets Mustache down. He gets a knock, he gets an elimination. Malibuka Mustache dood, boys. Queasy dood. Wat een fucking solo play. That's 2 big teams, 2 titans at the top of the leaderboard down. Kiro. This is his chance Kiro to dood. take the first place. Another knock there on to Kiro, and he's bringing it back. 7 What the fuck, ouwe. Man neemt halve lobby mee zijn graf in. But he's done more than enough work to boost up the leaderboard. Sanguild, Marius down below. It's a 2 versus 2 against the duo up height. Dexy, Eclipse, they've been holding on since Man the is first him, ouwe. zone. All they need to do is close it out. Yeah, they're running out of builds. Everything's gonna come crashing down, but Eclipse gets Marius heeft gewonnen. Ziek. Heel ziek. Hij ging gek, ouwe. Hij ging gek, ouwe. We blijven even deze kijken tot de leaderboard. En dan kunnen we daarna naar andere boys weer kijken. Hij ging gek, ouwe. Hij ging echt gek. Deed hij netjes. Top 3 met 7 kills als solo's. Ja, ziek. Zijn er ook... Ja, 2 Nederlanders. Kiro en Diox. Het was toch een tijdje een ding dat Diox potentieel zou hacken. Dit was een hele nice game. Dit was een nice game.
Like, I've got a smile on my face, Jacob. I love to see these aim games Zou, in action. We haven't been seeing any heal-offs. Zou Pablo nu top 5 staan? It's been pure chaos, pure annihilation in the late game, but with the new Je zou een goede commentator zijn. Kijk, weet je wat ik me gisteren dus... Weet je wat ik me gisteren besefte? Die commentators, hè? Zeg maar... Oh, ik dacht even dat het leaderboard kwam. Die commentators, die nemen continu gesprekken van elkaar over, toch? Dus dan praat die ene, die doet zijn verhaaltje, doet de ander weer een verhaaltje. Ze zijn gewoon straight 30 seconden lang achter elkaar aan het lullen, ouwe. Over allemaal shit die er gebeurt. Ik zou niet 30 seconden achter elkaar al die shit in mijn hoofd kunnen opbrengen. Om dat gewoon vervolgens meteen te vertellen. Dat lijkt me zo fucking moeilijk. Ik snap echt niet hoe ze dat doen, ouwe. Of course, very talented players who I think, if you are, familiar with EU Fortnite, you'll recognize their names. Especially when it comes to Marius, right? He's someone who a lot of players... Marius ken ik, maar die andere ken ik niet, ouwe. Die andere ken ik niet. 212 punten, dat hebben ze heel netjes gedaan. Ze zijn gewoon bijna back in the game, ouwe. Yeah, you're absolutely right. I mean, you talk about players that are up-and-comers, players that have the talent. Marius has to be one of those players that are on top of your list. And he hasn't quite done it in an FNCS format. He hasn't quite shown what he can do. Ik kan vanavond NAI's gaan kijken, maar dan ben ik morgen echt niet live. Dan ga ik morgen echt niet live. Iedereen heeft morgen trouwens ook school, dat kan ik beter niet doen. Ik ben benieuwd naar Kiro, man. Hij kan het terug laten trekken. Hij heeft net van Pink gewonnen op Spawn, dus misschien kan hij zometeen weer een Spawn winnen. Ik vind die Frankie echt random hier, ouwe. Die Leven snap ik, alleen die andere guy die ken ik ook niet. NA Central heeft nog, hoe heet het? Heeft nog Vivid. Die kennen we allemaal van vroeger. Wie staat eerst? Dat gaan we nu zien. Wat? Hij is eerste? Zo, dat heeft hij ziek. Fadil naar 6. Oh. Kiro 10. Mustache Malibuka 2. Queasy Thomas 3. Kiro 10, boys. Dat is gunstig. Dat is heel gunstig. Wat? Door die puntenformat is het gewoon omgegooid, ouwe. Het is compleet omgegooid. Deze Pablo, ouwe, die heeft fucking de hele top 10 net gekillt. Hij heeft letterlijk de top 10 gekillt. Yeah, there was just so many bold heel netjes gedaan. Which is exactly what you need to do when you're a solo in this particular point, and we know exactly what Pablo and Bevies do, and it seems like the narrative that we just keep talking about, it's just that they're inconsistent. But you can see, if they're able to do this more often than not today, ik snap het alleen niet. Thomas en of nee, wie was dat? Mustache en hoe heet het? Die zaten net backstorm, medkits te nemen. En ze hadden de hide kunnen pakken, maar ze deden het niet. Through those layers, it really reminded me of Veno and the way that Veno likes to play those endgame clutch situations when he's on his own. He is literally. Kijk, hoe laat is het? Is een nieuwe game begonnen? Just take all the names you can get, Levin. Ja, sit in queue. Sit in queue. Mr. Savage. I donated Mr. Savage, man, boys. Daar is hij. Ik hoop voor Mongrel en Savage dat ze één game kunnen winnen. En dan eindigen ze tenminste ergens top 20 of zo, weet je wel. Maar dit is wel echt fucked voor hun. Als ze zo door blijven gaan, dan... Nu komen ze niet boven de 40. Gaan ze hun offspawn winnen, ja of nee? You gotta tell me when to jump. I've got the weirdest bog right now. Okay. Is it the boss getting fucked? Yeah. 3, 2, 1, go. Mongrel heeft al een bug, het begint goed. Bro, I've got the weirdest FOV. I think it might. Mongrel is geglitcht, man, boys.
I think we got outdropped there. I got outdropped so hard. Yeah, same. We have to go under, I think. I'm gonna land in shelves. You need to come with me. You need to come with me. They have I've already went left side. Okay. They both landed left side somewhere. Yeah. Ze hebben een shotty, dat is huge. Met Okay. Or chest. Pistol. Een grappler. Berries. AR. Hij heeft niet veel mats. Let's go. Come outside. He went on the left. Yeah. Send white. Nice. Nice, gast. Good shit, bro. Loot. Ze hebben het. These third parties, man. Yeah. Fuck out. Thank you, Benji Fishy, bro. Thank you, Benji. We're too fucking clean Thank with it, you, bro. Benji. Wait, chill. We might get pushed. I have berries. Let's get berries and Ze berries. hebben het. Again, this safe. I think this chest as well. Oké, nu nog hopen dat ze de third party overleven. Nou, more berries here. Want er komen zo meteen 2 teams aan. Is elke game gebeurd tot nu toe. There's more berries on the crash pads on the left. Dus ze moeten gewoon op blijven I have a letten. grappler, by the way. Again, these mats. Okay, just loot up now. Fucking shit. Dit is fucking huge, ouwe. Dit is echt huge. Crash pad. Nee, Pink weer dood. All diamond boxes as well. Oh nee, hun hebben gewoon ziek erge delay, denk ik. If you don't get a grappler, I'm gonna carry 6 crash pads. Of Pink. Pink. Dit is wel Pink. Berries here. I've got one big. I can take berries. There's medkits, so I can carry berries. I have no shotgun. Wie de fuck is dit? There's medkits here. Carry medkits and big. Ik space hem, ouwe. I'm dropping a grappler for crash pads. You have the crash pads or? Yeah. Yeah, drop me them. Get the grappler. There's only one berry there. I'm 3 minis, 6 berries. One big to make Did this. I think we you have farm more metal? De man heeft gewoon zijn text-to-speech aan. not Tijdens fucking grants, ouwe. Hij is gek. Yeah. I have 200. Hij is echt gek. Be careful up here and shit, okay? There's a guy there. Man, they just crash padded on the team. Als je nu gaat doneren en allemaal van die L's typt, dan hoor je dat op repeat. We didn't get the finish, right? I don't think so. There's a kid close to me, west, on the hill. I'm good for now. Okay. You don't need to help me. Just trying to scout him. Just farming. Ah, netjes. I think he went down to dog. Need to farm as well. Hij is weer dood dan. Should I get this chest or is it too risky? Wait, Joe. There's someone grapple. There's a guy right below me. I'm gonna get tags on this kid. Het Savage gaat zich bemoeien met een Grab into fight. dog. There's a kid on dog right now. Oh, he sees me. Yeah. He's back here. His team is dog. And then there's one guy dog. More crash pads. I'm just farming. We're pretty split. This guy saw me as well. I'm going back up on the hill. I need to farm wood and brick though down towards dog, but there's a fucking team there now. There's a team, careful, they're gonna crash pad on us, I think, south. They're crash padding on you, crash padding on you. Yeah. I'm coming to you, I'm crash padding to you too. You good? You grappling? Yeah. I'm inside. Inside, yeah. Come down. I'm chilling. Wie zijn dat? Dit is Reason, of down. niet? He's grappling. And they're running. I got really good mats though. Dit is Reason. 300 metal, that's it. 4, 3, 3. Of Wood and brick. Fadil en Reason, ja. Yeah. But this crash pad shit is so cringe, man. Come this way. Just go. I need to use one of the berries above. Okay. You You left can them, come right? fencing. Just come fencing. I've gone. I'm coming. I'm 2 bigs, 2 medkits.
Yeah, 6 minis, 6 pairs. I have good awareness now. Remember, we have these crash pads, so like, we're in a fucked position, we can just crash pad out, you know? Yeah, no fizz though, right? I have 6 berries now. Okay, nice. Just loot these chests as well. Okay, Have a nice. little Hun medallion komen wel weg. fencing. Grapple and Yeah. get this chest if you want. Let's just here, let me go left side. Okay. Hun leven nog. Hun zitten wel goed. Minis, key take. None. Even kijken naar de algemene ding. We've seen it. We talked about Thomas. We talked about Venno. Even kijken of we een update kunnen krijgen of Kiro heeft gewonnen. This season, and this is a great opportunity to highlight those snipers. I mean, they're devastating. You can think of players, Benno, Thomas HD, King, any of these players with a sniper in hand. Turns them into the Reaper. One shot is all it takes to turn the, not just tables around, Rond als dit afgelopen is wel, man. Oh, Kiro, een 1v2. Kiddo, once again, the battle continues. This time around, 1v2. he's able to get one, kind of toss it back in their favor. And even though they're battling it out yesterday, it was back and forth, back and forth. Nobody really able to find their stride between the two teams, even third parties interrupting it at one point or another. Ah, ik denk dat Kiro hier gaat, man. Ja. Dat was Kiro, man, boys. Almost getting dropped himself with a trade, but Kiro's finally going to go down, which gives it all Dat was over to Kiro. Pink and V. I think we just need to stay edge one of the next zones, and then we just use our crash pads to go deeper later. Savage 110.000 kijkers, gast. What the fuck? I don't know what you wanna do though. I think we have to play crash pads, to be honest. You still have a grapple there. It might be worth for you to drop your grapple for someone. Fucking heel kamp nou, kijk naar deze guy, ouwe. Besef je dat? Dat is echt abnormaal. 150. Yo, Summerflow, dat is lekker, jongen. Oh, close. Outside. Careful. I got hit. On the back as well. They're gonna kill us anyway, so. Big king, I think. You good? Yeah, but you got a wall. Try and get some tags on these guys. Be careful, they could be sneaking around. Oh, Savage speelt met risico, ouwe. Yeah. They just buried. I need to pop a big. Savage speelt echt met risico. Gaan ze elkaar met rust laten, is de vraag. 2 coins momenteel op hun. Are they just on the outside of that wall? Here, close. Yeah. Careful. You got a wall there? Yeah, I'm just coming back Savage, to je you. moet oppassen. Can you see? Gaan ze een play neerzetten? So we just crash out to our crate. We're probably sharing it with this team now. Yeah. Come up here. Ja, ik denk dat ze crashpad gaan neerzetten. Wall behind us is not ours. Yeah. Ze gaan tags pakken op hun. Just jiggle in there as well. Oh my gosh. I'm good, I'm good. Okay. Thank fuck. Somebody took our crate though. I'm like 10 seconds behind. They might push me, but I'm looking in maybe. this bush. In this bush. 3 tags. Good grabbing them. One's that dog. Yeah. Need tags. Damn, ze moeten nog wel een Yeah, that's stukje, well. ouwe. Fuck it, let's just crash from this team. Ze gaan op het team crashpadden. There's a team north somewhere. Just go, maybe we see them in there. Oh, they already based up. Just go gas, look for a crate. There's a team in gas. I got sniped. Oh, I can't build there as well. On my wall. Pushing. They're trying to jump. One's trying to jump in on me. Yeah. I'm with you. I think. He's dead. Oh. I don't know, hit him. Off the crash pads and everything.
1v2 these kids. Finals duurt tot 10 man, Summerflow. Savage dood. Yeah. Both on my body. You just need to try and get the card eventually. You can sit here for some time though. Yeah. Remember you're in wood by the way. Yeah, I've only got Nee, wood Reason left. staat niet meer eerste man, Lars. Finish, no replace Nieuwe rounder. punten voor Matt is crazy. Heel de top 10 is veranderd. Iedereen get the staat op guy that andere killed your plekken gewoon in orphan één now? keer. Het is echt niet normaal. No, I blanked him. Fuck, I am 100. Geen idee, man. En Reason staat nu iets van 60 volgens mij uit mijn hoofd. Oh, Mongraal heeft 88 nu. They rotate here and I get You out need to alive. try and beam them when they run by the way. Zoals pro's campen in bushes. Ja, maar dat Oh, valt me so echt op, you man. reboot when you reboot. Hun gebruiken die bushes heel goed. You can't Er really is een look ander at team any komen channels. mengen. Of ondertussen How checken. am I rebooting there? Exactly, let's see. Oh. Reason en Fadil zitten bij Mongraal. I tied him up there maybe. Maybe we can tie him. We can get the card now. Right, Oh, they're going on. just chill. Just find the last reboot. Go. You can third party this. Just go to your right. You could like over here I think. Can't even, it doesn't let me mark it. The one like south of railways. South of railways. Yeah. Like here. You do that. Dat is Reason. Dat is Reason. You do that. Dat is Reason. A team that just keyed us next to fencing. Nou, je weet wel wat er gaat gebeuren bij hun ook. Gaan we weer even de algemene kijken. It only has 5 left on the Flowberry Fizz, so it isn't a ton to get him back up. So it's very, very important that they figure out a way in towards zone, because not only they're traveling parallel to the team that were just fighting, but there's a whole team playing gatekeeper on top of that forecast tower. And it's going to be hard for Aqua and Noah to rotate their way in, so interesting to see what decision they make. I know if they keep going towards the east, they might be able to use the line of sight of the mountain to their advantage. 3 bullets in the chamber. All it takes is one. Can Wie is Aqua bring back connect that Siphon? Is dat headshot hen? that they Of might niet? so desperately need, with Noah already being incredibly low on shield. Not much to recuperate. Walks Pixie, connecting one. These snipes can be incredibly beneficial in terms of getting that Mike damage harder. you need for the storm. Ik hou die mic wel gewoon even hier bij mijn mond. If you have that ammunition Ik to had hem best wel spare, the ver. extra sniper bullets to help you take more of those shots, it could be the game-changing factor of getting enough damage. Yeah, huge blessing that Hari was able to kind of go back to that cache that was literally just 2 boxes behind. Nou, So Kami nice zat er damage ook al in terms of the solo. Sniper, but not really Oh, going to be nee. able to notice it on the next rotation. Now that he's going to get all Seti shielded was up, erbij. Deal Reason in a tough spot not too long ago. Finally able to kind of bounce back. Now they set their eyes on the Seti and Kami. But they know at least one of these players is weak, Dat and is they're beter, attacking from kijk. 2 different angles. Redeal just trying to go straight in from the low ground. Reason working his way from the top to bottom. Jezus, wat een Finally, Kami they dood. reunite, and they're able to get one. Kami gets dropped down, leaving Seti by himself. The struggles for our global invitational champions continue. Seti put into panic now as he's forced. into Ah, one ze versus dachten two. dat Mongraal Looks like Reason isn't done yet. Seti was. Mongrel close by that wants to escape, but he's been cracked now.
just gonna Ze take dachten two dat more Mongraal de shots, solo two was. big ones from that frenzy to finish it off as now nowhere to run, nowhere to escape. And that's another Elam on the board Jammer, man. for Vidil and Reason. Yeah, 6 more points. Starting to pick up the pace. Game 7 of the overall tournament, which was game 1 on the day. A little bit of a misstep, and sometimes, especially with 1.5 points, that one misstep is all it Tot nu, takes to tot nu cost toe you staat that first Pablo op place 1. spot. Op nummer So 1. they're really gonna have to dig deep and make up for it. Marius Sandgill, top of Loot Island, along with one other team, but you can see they're trying to just loot up, scrap together as much as they can. It's actually Phaser and King who are gonna get credit for capturing the Rift Island. No points, but they're gonna be the ones to scavenge all that FNCS loot that they is just were able elk to get. season gewoon aan het eind van het season. Didn't have the best start to day 1. But if I know anything about King, he can turn things around, especially with the sniper in hand. For Pablo, though, has been unable to pick up bevies yet. He is still looking healthy, but the clock's ticking. Hij is weer solo, Pablo. Hij carryt zijn teammate gewoon aan, what the fuck. He might find an opportunity Oh, hoe mis je to dat? take that snipe, get that headshot, but he's unable to connect the first bullet. Mongraal is net weer He does doodgaan, have the man. 3 medkits as well, but this is vital information because there's only X amount of teams still left in this lobby, 36 overall, him being one of them. And with the rotations coming out, if he was able to get the reboot card, he could outlast the zone, get Bevies back in, because I predicted Bevies to be back. I thought he'd be back by now, but... Linksom. Ja. Even naar Reason kijken. Ist noch einer Tick halt, ne? Ja, Vielleicht ist noch noch zwei ein Ticks Tick. erst. Wir müssen irgendwo hier reinbauen eigentlich, ja. Ja, wir müssen legit full links unter der Make spielen. So unmöglich sonst. Da liegen Crashpads. Da. Soll ich Base bauen oder? Nein, scheiß auf die. Wir müssen jetzt hier nichts aufbauen, weil Leute noch in der Zone Met sind. de stormrotate. Dit doen ze wel Schau mal ein netjes. bisschen, ne? Ja, ja. Ich bin 450, 53, 5. Ich bin 4, 5, 5. Ja, Mongraal gaat op zich shit, ja. Alles Kan je wel swampy. zeggen. Oder war da nichts Zone? Ja. Wie können wir Medkit bauen? Ja, bei uns, komm. Ich hab hier Medkit, oder? It could be Yeah, people in mach. storm. It could be people in storm. Ja, I'm looking the whole time. We're good as of right now. Wir können da vorne einen töten! Der steht da AFK! An einem Baum. Wo? Da Ja, unten, da praten unten. Duits. 75. Ah, der hat's gebaut, weil er angeschossen wurde. Gehen wir überhaupt rein oder warten wir? Ja, wir müssen rein. Ich lauf. Ich grappe nicht. Nice, Bro. Good shit. Dus we nog Check, met z'n bro. tweeën. Ja. Perfecte rotation. Willen we deze blijven kijken of willen we de normale broadcast kijken, boys? Wat zeggen jullie? Gehen wir da auch wieder hoch? Eigentlich schon. Ja, ich glaube schon. Aber dann können wir halt bombt werden, oder? You think we're fine on Search Blood? Nein, ist niemals fine on search, Nah, bro. not Niemals Deze Game dan one, spreekt mijn I think. luistertoets in. Ja hoor. Broadcast, deze is wel leuk. Do we go up there, blood? Oké, dan blijven we deze nog even The thing is, kijken. we can get bombed so easy. I mean, you could, but you control a bit. But I'm going up. if you feel like doing it, do it. Mach hinter dir zu, mach hinter dir zu. Ich kann nicht. Oh mein Gott. Oh. Lang in. Da pennen welche? Maybe dann die auf uns. Man vliegt... 50? Hey, sind in uns gelandet, oder? What the fuck? 100 unter uns. Beim Rein? Nein, das sind zwei. Care so you don't get bombed now. Mach Ja, ja, mach Cones, ja. Glück. 380, 334. Genau, 350, 4 und 380. Komm, Ami, wir können ihn aus der Luft. Ah, Hij heette gewoon een fully clip blank. Denk nicht, ich... What the fuck? Wat is dit nou? Ja, ik ben alvast aan het voorbereiden aan waar ik volgend season aan ga meedoen. Dit is finals. Die landen auf dem einen, by the way. Die fighten die. Southwest. Aber wir sind halt im Break. Unter uns. Unter uns hat keine Mets. Wo? Komm zu mir. Ja, ich mach Pre-Edit. Spray hier. Ich mach Pre-Edit. Nein, Spray, der hat keine Mets. Der ist da unten drin. Irgendwo da unten drin, kein Mets. Ich glaube, er ist gelaufen. Er sitzt oben auf der Con drauf, aber er hat echt keinen mit. Controller player bedoel ik. Oh, Ganz sorry, weit. ouwe. Chill. 40 weit auf ihn. 40 weit, Ding. Mach mal nichts auf. Nice one. Hab mal eins raus. Ja, aber nach oben. Nee, ik weet gewoon niet wat ik wil, ouwe.
Ik heb dus vandaag weer tegen mezelf gezegd, ik ga vol op controller spelen. Always high lane. Kijk ik naar al deze pro-players, er is Ja, maar filmpje 1 try, controller player. Dan denk ik van ja, ga ik dan wel shit kunnen bereiken op controller. 3-4-3, ja. Ik vind het wel leuker als we nu broadcast gaan kijken, man, boys. Dan zien we iedereen's POV een beetje. Well, that's gonna be difficult here for Bevies. He is 231 above though. No minis. Pablo is dood, man. One build. This is really something where you need a miracle, a blessing to come out of. Yeah, he's just trying to rotate, get next to a team, but not too close to where they're going to push him. He needs to make himself kind of look like a duo, because if they spot him out as a solo, they're going to Kiro go. 4, Kiro is ook dood. Diox fighting towards the backside of the zone, getting smushed further and further back, but they're actually going to get granted the zone as the next one does pull over in their finals, direction. yeah. Nice opportunity for Bevies to hit a shot, but he is just in shambles, getting Geen ping-ponged bult. around the Hoe kom je lobby, hier not weg? really able to decide what he wants to do at almost any given moment. Oh man. 3 builds now, all metal. If that duo that took shots Taysen gaat er ook aan. Ja, Taysen is dood. No duo partner to help them with damage. It's all up to him. Daar is Taysen. Taysen is dood. Kijk, trekker. Jongen, ik wil toch juist niet weten. Ik kijk dit. 14 HP, 2 builds and a dream. Man gaat de hele game spoilen. Yeah, all you need to do is at least have 1 HP. Be able to stay alive, common sense. He's just outside the edge of zone as well, but he can immediately go back in. You see a lot of the builds that are going to be recyclable for a situation like this. It's all about what happens after, because you see him down low, kind of in a trench between two of the biggest mountains in the zone right now. If it pulls to either one, that's what I'm going to continue to get a little scared for Bevies, but one team needs to go down, and he'll at least start to collect those placement points. Malibuka en Murstijs leven wel weer, man, boys. To see if he can connect the shot here. AR in hand, hits 48 man over. Dat staat hier al, man. Now 27 above, 94 with the hits. Can they hold on though? Just 19 seconds left until this zone closes. Malibuka en Murstijs staan er heel goed voor. Heel goed. Fadil en Reason zitten daar op height. Taysen is dus dood. So lessens the chance of somebody being able to break into the box, but makes him pings a Leeft whole Diox different nog? side of that storm surge threshold. Dat Not zoeken gonna wij be a ton, stond, ja, but nice. 34 below. Not very many opportunities there as we look. Oh, what? Oh my gosh! What the fuck, ouwe? Sniper, no scope, not no quick scope at close range. Talk about getting back into the game. Bevies has finally done it. Heel netjes. And with the massive solo clutch the game prior by Pablo, this is his chance to return the favor. And now Pablo won't be able to hold it over his head if they win. Bevies inventing new words with that headshot snipe. 3 now on the board. Will this be history once again? A solo clutch. He has the damage from that headshot. He has the loot. And now Hij heeft zoveel mats. 120 Hij heeft zoveel. Hij kan een top 5 binnenhalen, easy. There is potential to make something happen. And this is perfect situation in terms of zone. It's a far pull for everybody in the lobby. So there's not going to be great and too many opportunities for people to just sit back, camp, wait for zone, and try to target out a solo like Bevies. He just needs another one of these far pulls. He'll be A-okay as the rest of the lobby finally makes their way in. Placement points being gathered with every team that goes down. Oh, but Bevies goes down himself. Oh. That's Vico who went in. Vico heeft Beffy. Hij kon het zo goed clutchen. Hoe had hij hem? Let's see how it happened. Bevies even built 4 boxes. It seemed to be the safer play. Hij staat niet but op te with letten. his roof, his cone replaced. He did go down. Ping mixing though. 4 elims on the board. Just like that, an extra 24 points going into this end game. 3 medkits to work Yo, with. Jaden, dat is lekker, kerel. Already ahead of zone as well. Is dit alle mensen die meedoen? Ja, dit zijn 50 mensen die 12 games spelen. We zitten nu in game 8 op dit moment. Dus er moeten nog 4 gespeeld worden. I'm trying to see as well who
might be peaking. 50 mensen die 12 games spelen. spelen. Ninth zone, it's the first moving and it commences. Yeah, what they're doing, you can see it. Peeking through the cone, gathering information, which gives them flexibility and options. Do I stagger myself? Oh, meer stash een beetje met de cut rotate. What they see here is going to give them that answer. Die moet hij heel veel mets op maken. A little bit, trying to make it on over to Malibuca as players cut off his path with the grapple blade, but no harm, no foul, able to reunite into the same box. Voco and Vortexers having to do the same thing, but 21 below the damage threshold. The quick fadeaway shot coming out from Voco is going to get him above, but he takes a shot himself, trying to reunite with Vortexers, so that way they can try to heal up as best as he can. Big pot getting put to good use. Vortex's Voco looking to continue strong. It's going to be Reason. Veel mensen nog over, man. Comeback. Volgens mij is Fico solo. They have the high ground and they hold on. Question we're going to be asking ourselves. 364 ik zie Flixie ook nog. Ik zie alleen geen... Oh jawel, Janice is er ook nog. Flixie en Janice leven ook nog, boys. Somebody usually tries to threaten to take over that high ground, claim it for themselves. Mix in 195. Plenty of builds to work with, but he is going to be a solo. Spot somebody right in front. Quick reactions to turn around, and once again, grapple blade to the front side of the zone. Being able to recycle some of these builds and save it for when he needs it most. Mixon has to clutch it up. He has that full tarp nu. Hij wil niet... Flixie is dood door Mustache. Those 3 medkits, the potential to play back and slow when he runs out of materials. Mustache, Malibuca though, showing their dominance. Mustache heeft nog een kill. 3 elims. Issue is, they could use netjes zo. a bit more materials, but they're more than healthy wat doet ze for the rest of this zone. Yeah, but this consistency is absolutely insane for Malibuca and Mustache. They're slowly but surely moving up the leaderboard, which is hard to say because they're already at the top of it. Started in 3rd place on the day, slowly but surely taking over other spots. Vortexers lost Voco. You saw his shields get Diox zit nog op low ground, man, boys. Diox leeft nog. By himself, trying to grapple blade once more to the front side of the zone. Ends up almost getting boxed up, but it doesn't matter. Diox jumpt erin. Gaat hij de kills pakken? Wanting to get the back-to-back VR as Vidil Reason still up strong above. Marius Sangil now trying to build up as this zone does pull towards a ridge. They cannot get trapped here. They need to elevate themselves as quickly as possible, but as all duos have the same plan in mind, they get trapped together on the journey up the hill as his duo partner Sangil goes down, so does Marius. Yeah, he tries to backtrack in his zone. That was 2 different teams. Diox en Kate hebben een duootje dood. And Shari here is trying to go ahead and get a flank on Andalex and Sato. So far, it's working to fruition, but they immediately drop down low. Find a shot on the net, but I think iDrop was able to scoop him up before the elimination actually went through, saving the loot for himself, but another traded shot going off. Mustache en kill, Diox en kill. Diox heeft Mustache en Malibuca. Heel nice. Fadil en Reason op height. Dus Fadil en Reason deze winnaar staan ze weer eerste, man. Diox is dood. As he builds close to one of the pillars, but with just 10 HP, he's forced to pop a med kit. Yeah, a lot of these med kits coming out a little bit earlier than some would hope, but the trend for FNCS continues. Not too many heal off as Hari's just trying to get some extra points, but he gets shut down from the high ground. Reason en Fadil doen het goed vanaf high houden. Ze doen het echt goed. Another couple eliminations going to be grabbed, and they position themselves in the top 3. 5 players up, 3 duos. We still have Fadil and Reason up above. Cade is going to be the solo. 2 voor 2, 2 voor 2. Reason jumpt erin, Reason is dood. Alleen Fadil nog. 2 voor 1, hun zijn heel low. 1 voor 1. Fadil wint. Wat? Ze staan sowieso eerste nu. Ze staan sowieso eerste nu. Kan niet anders. Deze game was heel ziek, man. Back in business from a rough game 1 after dominating day 1, finishing in first place. Deze game was heel ziek. Back on their throne. And that's what happened. The topsy-turvy. Ja, ze kunnen niet geen eerste staan nu, man. Kan niet. Ze moeten eerste staan. Kan niet. To yesterday, and I said it, we are going to see that leaderboard change hands almost every single game today. And with a valiant effort from Bebbies and his solo clutch, he went down far too early to where points like this, a win like this, 6 eliminations, 100 points from placement alone, Takata. Ik ben benieuwd, man, wat de stand is. Ik ben benieuwd. Voor de mensen op TikTok, als jullie gewoon lekker chill in fullscreen willen kijken, kom maar even langs op YouTube. The 3rd place day 2. They said, we're not doing it again. Reason wants to change history. Can they do it, though, is the question. There's 3 people that can help us answer that. Frankie, Levin, Mini, what you got? Well, there's 2 people.
that can help you with that. And I am just going to help Hele zieke them game. Dit was echt een zieke through game. the situation that we just witnessed. Because as the boys just correctly said, Voordelen and Reason didn't have the best game one. But what an impressive display from this duo, establishing that high ground dominance again. We've had low, we've had high. I wonder where we're going to go next, Levin. I mean, if Voordelen and Reason have anything to do with it, it's going to be a show. It's going to be entertaining because that is what these guys do. They entertain. Like the caster said, they were asleep still, you know, they actually, you know, it wasn't actually them playing, you know, or somebody else just, you know, they weren't really there. Oh ja, zij hebben But van now hun they natuurlijk are gewoon here, they're foto's, reminding omdat us ze op die ene exactly LAN waren. what they're capable of. And I mean, Mini, that is the kind of momentum. That is probably the best game they have had so far, right? You know, you looked at the first 6 games. Oh, je ziet aan Fadil echt dat die grote tijd van de dag binnen zit, ouwe. Je ziet het echt aan hem. Wat is de stand? Zien we zo meteen, man. Binnen nu en... binnen nu en een minuutje zien we het. And I think now it just shows that they are actually deserved to be in that position. They haven't fluked it on day one. I think this is a nice zone for them because it ended up in a similar sort of area to what we saw in the previous game. So it was like Zou je hier presentator willen zijn? Nee. They knew what they did wrong in that first game and could actually adjust their strategy. What I did like though, we geloof me, ik kan dat echt niet houden. Ik kan dat echt niet. I haven't seen them performing this well in this level lobby on height. So it's nice to see them going for that. Het licht is veel te fel voor die als ogen bijna dicht. Ja, what the fuck, ouwe. A massive win like this is going to be huge for this team because it just keeps them afloat, keeps them on top of that leaderboard and allows them to continue taking those risks. Because I was worried that if they did fall down the leaderboard a little bit, they might end up just almost going back into their shell, not taking as many risks. But this is great for this team. Ja, dit deed Reason goed, man. Hij had die guy zo low gemaakt dat hij al niks meer kon. De kon Fadil het afmaken. Netjes. And so it's good to see these guys going back to almost their roots, you would say, you know, playing for height. They're really, really fun game from them. I feel like it's quite an intelligent decision as well to go, you know what, we don't normally go height, but there is a river adjacent zone. So let's just build up and then we're absolutely ready. Ik ben benieuwd naar de stand, man. Gaan ze het nog laten zien? Standings. Ja, Fadil. 460 punten. Pablo nog derde. Mustache Malibuka tweede. Diox vijfde. Netjes. Vino Thees een tiende. Hun hebben moeite met search, man. Dat zag je gisteren ook al. Yeah, 100%. QC Thomas, achtste. Ik wou Engels-Nederlands doen nou, Eetste wou ik zeggen. Heel ziek. But it was one of those from me where it was like, are they going to be able to do that tomorrow? Are they going to be able to do that when the points are Goeie top 10, man. Goeie top 10. Consistently. And so far, with a 7th there and an 8th in that last game, 5. Maar jullie kennen het ritueel. We gaan weer even naar de GOAT. We gaan weer even naar de GOAT. Ze gaan landen, man, boys. Gaan ze offspawn winnen, ja of nee? Gaan ze offspawn winnen, ja of nee? Voor wie ben je? Ik was voor Theesen eigenlijk, man. Maar ik gun het Reason echt. Ik wil eigenlijk... Als Theesen niet wint, wil ik dat Reason wint. Als Theesen niet wint, wil ik echt dat Reason wint. En hij staat eerst nu, heel gunstig. Waar komt Pink vandaan, boys? Ook Duits, of niet? Oh, is that our drop, bro? Oh. We need to jump, like, I'll let you know. Like in the middle of lavish, we need to jump. Like 3, 2, 1, go. I got no bug. You need to look pretty high up now as well, by the way. Remember to not scout after you pull your glider, like don't scout for where they are. Yeah. Ja, ik snap dat beide teams hun drop niet willen weggeven. Want het is ook een beetje ego dat meespeelt. Je wil je drop hebben. Alleen hun verneuken het echt voor elkaar. Hun verneuken het echt heel hard voor elkaar. Savage met de betere drop op dit moment. There's an AR here, be careful. I got a sniper on the fucking chest. Okay. Nice! What the fuck?
shotgun. Pak die shotty. Pak die shotty. Ja. Oh. Waarom pakt hij de shotgun niet? Gaat hij het klutsen? No, Nee. bro. I get a fucking sniper from my chest. Ja, er lag echt een shotgun voor je neus, Oh, ouwe. how unlucky is that, bro? I get a sniper from my chest. Er lag echt een shotgun voor zijn neus. Oh, hij is offline, man. Kan ik zijn eruit halen? Kijk, dan wil ik niet zeggen dat ik het beter had gedaan. Alleen, ik snap echt niet waarom hij die shotty niet pakte. Waar streamt service op? Twitch. Einer ist Leute wieder live, irgendwie kann ich wieder nicht ran. Ne, es sind schon 5 gestorben, bitte. Waarschijnlijk uit stress niet gezien. Ja, ik denk het wel. Von oben, der ist wahrscheinlich auf Berg gelandet. Also I made a swipe. Siehst du, oder? Nah, it's made it far behind. Oh shit, der droppt. Hab Grappler und Sniper instant aus der ersten Chest. Okay, nice. Ich versuche mal aus der Luft zu snipen, oder? Nee, scheiß auf. Naja, zu spät. Aber ich kann maybe gucken, ob ich ihn... Na! Oh. Chill. Gaat hij hem hitten door het raam? Hij gaat hem hitten. 110! Nice. Ah, nee, ist ein Bot! Oh. Das ist ein Bot, der komisch aussah. Ik zag het ook Bot, niet. nevermind. Nice. Ik zag het ook niet, gast. Oh. Oh nee, hij heeft zieke delay, hè. Ik doe Reason even uit en we gaan even deze kijken, man, boys. That was an engagement close to the lavish layer, so you know these duos are also aware of what Thomas HD and Queasy's engagement is looking like. So seeing that one ended early. Oh, ik heb echt een half jaar Duits gehad en dat ging echt fucked. Dat ging echt fucked. Vidil and Reason feeling a lot more comfortable now. They're awake, like Levin said. No more naps, no more sleeping. It's day 2 of the grand finals, the last chance. Maar waar staat Digga dan voor? Want dat zeggen al die Duitsers altijd. Maar wat betekent het? And they are a duo that are looking Het boeit niet like als ik nu they can take gecanceld it ben. home. Je kan niet iemand cancelen waarvan het niet boeit. What I like En het about boeit me niet. Reason and Vidil Maar wat over here betekent towards het? steps. Typically, you see a lot of teams kind of just battle it out for the mythic, for the medallion, without too Met een many D, players in the broer. world. They kind of play it by ear. Oh. They let those opportunities come to them. Ik dacht even dat je me wou cancelen, Dina. They finally drop down. They're gonna find him. No more hide and seek. It's all about finishing the job, and that one's gonna come through easy. Just stuck on the side of a mountain. And then Vasquez are gonna be no more here in this lobby, which kind of opens Bro, up denk ik. Geen a idee. possible forecast tower. Because more times than not, it was them that were going for it. And that forecast tower can be crucial for making sure you safely make it to the late game, having that vision of the upcoming zones before your Pink is weer dood, gast. Of niet? Reason and Vidil just continuing with their planned out loot path. As they know they do have some players close by. However, there's nothing they need to do other than loot right now. You're just trying to find, for both Zelfs of them to als get a bro- grappler, maybe some broermaat of fizzes, zo. some Ja, crash oké. pads. It's going to be the most important things that they're looking for. Rotation, mixing pings. Almost looks like they're trying to cut off a loot path. Wauw, hide on the dit is- chest. Mary's dit and is Sandhill, echt gotta be sneu. careful. It's Dit no is longer echt just a sneu. trick coming out from Misha and Teeny. Everybody really Dit is taking echt note sneu. and trying to add some sort of that strategy to their game plan. Will it work though? And they sense it. They sense something's up. Nothing's easy. Ah, je They try verneukt to het go voor ahead and jezelf. 2v1 pings on the other side. Marius, go ahead and Ze adds zijn a beide huge amper flank and gehit. a couple of shots. Gonna allow his teammate Sangil to get out almost unscathed. It does not work. As Ping and Mixed from hiding, now to on their knees, knocked down. Using that Goeie sniper headshot rifle sniper. to maximize damage. As the 2v1, Mixon now put into panic. He needs to make something happen in this duel. It's a nice first shot being Nice. fired. He's trying to 7 finish it off. Back to back. Oh. Great attempt from Mixon. Ja, Fadil Unfortunately, roteert helemaal the buitenom, dus... 2v1 Sandguild really firing the defining shot to take him down, but
He Het was heeft putting niet echt in nut om work, hier naar te whittling kijken. down his opponents, chipping him down. Kunnen beter dit kijken, daar is even wat meer actie in. in. Fortunately enough, he has to kind of watch the rest of this Gevaarlijk game woord out wel. on Ja, the bijna gecanceld sidelines. trouwen. Shit. Malibuca, Mustache, fencing fields. You can see nobody else is really over in this location anymore. Everybody kind of disengaged on out, leaving Malibuca and Mustache all the time in the world to farm up, to loot up before they make their rotation on outward. And they've been having such a consistent FNCS, not just today, but multiple second places yesterday. Their team, I feel like, are in the running towards the top of that leaderboard. Malibuca en Mustache zitten They have goed. such Waar is a Diox dan? strong early Die game was as well, vorige getting game echt... involved every Die zat match, vorige game getting echt a op hun. medallion. Waar landt The mythic Diox? Weet AR, iemand dat? It's a huge benefit to the rest of their match, just like these forecast towers that Giraz and Cherry are going for. They might have even already gotten it. You can see the Elim on the board. Or they're just waiting for the NPCs to spawn still. Taking a look at the surrounding areas. Farming up, making sure they're staying efficient. They don't want to be put into place here, doing nothing. Either you could be farming, either you could be looking for tags. There's always something you want to do. And let's take a look at here at the... Vico heeft de toren met pink. Forecast battle we've seen, but... Waar is Kiro dan? Jacob? I see Vico, I see pink. I don't see Waar any is Kiro? eliminations, and I don't see any Kiduo or Kiro. Yeah, it almost makes you wonder with how it's been going, trading off between the two. You can kind of see when Vico and Pink get there first, Kiro and Kudo, they either play it slow, they take high ground, or they disengage completely. But on the other way around, most times than not, Pink and Vico are ready to fight for it. So it does look like they were just there first to the punch and really Kiro is kind of dood volgens mij. pushing Ja, teams maar wat hebben ze dan out as they gedaan? try to enter in to their line of sight. Even players trying to launch Ik weet niet wat hij dan heeft gedaan, man. becoming targets of Ja, Vico. kijk, daar zitten ze. We can see here. Die is duo. at the Grand En Glacier Kiro ook nog, ze leven, man. with his duo partner. They are refarming. Currently in 13th place Kiro on the 13e. leaderboard. Right beside Vico and Pink at 15th. Kijk, Kiro staat 13 en Everybody Pink staat close in terms 15e. of Je points, ziet though. echt dat hun You elkaar can see it's grieven, waardoor ze zo 218 hoog staan. For 17th and I believe 228 all the way up to 13th. Diox zit hier Just ook a nog. couple eliminations separating them. Weinig As match, Diox and wel Cade goede now loot. As well with 0 on the board. We'll just continue getting Ja, hij themselves leeft, man, into ze a better leven. position. Maar je ziet gewoon dat hun elkaar grieven. Blijkbaar heeft Kiro opgegeven dan. Ooh. Yeah, he's fine there. Fizz, floppers. A lot of this loot towards the shoreline does remain unlooted until a team like this rotates on past. Not really expecting to find much. It's usually a blessing in disguise. Flipberry Fizz coming on out. Besef dat Diox de Zie enigste Diox, fucking Cade. controller is, ouwe. Their path currently is going to be cut off by Voco and Vortexers, which kind of separated, but not too far off to cause too many worries. Pixie en Vox met de They were able to rotate. get one of the forecast towers. Kijk, ze gaan Vox and vliegen, boys. Pixie looking like they're going to be able to get the other. Dit is And zo'n obviously fucking the zieke first one that we rotate, saw, ouwe. Pink and Je kan daar Vico, gewoon they're echt going to have the zoveel tijd mee besparen. Rotate Besef dat je dat continues moest now. lopen en dan zat een team daar. Objective secured, loot secured. And after the forecast towers, now the Dat engagements. is de prijspot eigenlijk. is the end 170k up voor those de combat eerste caches persoon. That will spawn at an equal distance between two teams. So if we Ik start weet to eigenlijk see a niet lot of het more box gesplit fights, wordt that of is dat het why. per persoon 170 is. Taking a look at Pablo Geen and idee. his duo partner Bevies, who have been performing incredibly well here at the start of day 2. You can see up in 3rd place now. Mustache Malibuca's second. Kijk, Vidal ik gun Reason natuurlijk iedereen om te up back winnen. on their throne in Maar first. als deze Pablo wint, ik ken All deze it hele takes is guy one niet big eens. game, Ik like zie we hem saw, soms in to change up the de leaderboard. leaderboard staan, maar ik weet niet wat voor guy het And is. it almost makes you wonder if they're just able to stay alive as Dan a heb ik toch full liever duo. dat iemand As wint, zeg Mary maar, die just ik kinda ken. misses the crash pad play. Die je herkent. Hits als his ik head het on zo the zeg. roof. Like, how good would Pablo and Bevies be on that leaderboard if they were able to play out those respective games together? Might have made a world of difference. Even kijken It's wat... always the what ifs, Jacob. It's always the what ifs. Wat die een reason aan het doen Have zijn. a Merry Christmas. En je zit er rustig op een cash te Remember, chillen. probably 1 now damage after this. Goeie mats, krijgen zometeen een metal uit die cash. Check on, ja, dan give me one. Ja. Die kan om. Du kan snipe als je doet met bomfant. Oh, Nou, Nee. Mm, nou, we Wat vond zitten ik wat te jullie chillen, man, denk boys. Ja, zoals. kan je eens hier irgendwo? We zitten te chillen. But not yet able to secure another win. Uh-oh. Sapphire.
Gets a knock on the Veno in the feed. And even gets the cleanup. That's not the best situation for them to be in, especially with a comeback opportunity. Now, even saw Deze Veno leeft, after one of Vino those is games dood. talking about taking back control, just watch. You gotta imagine. Probably Hun hebben moeite met Surge, man. Maybe getting a little aggressive because En you nu know as Vino well as dood I is, do, gaat one dat of niet the helpen. biggest problems throughout this FNCS is how they're handling Surge in Reed these gaat set N1 lobbies, winnen, man. Ja, ik weet niet wie which N1 gaat winnen. not necessarily Ik been hoop going kliks, their maar ik way, denk and ook they've been Reed. kinda having Hun to hebben really een te dig groot deep, voordeel. put themselves Echt. into risky situations just to find that Surge, and I gotta imagine that has to be another one. You can see Tayson has been left alone. Veno knocked out of the match. Once again, another solo. Is dat nieuwe meta met die Who's in boosters? the top Geen of the idee. leaderboard. Blijkbaar wel, man. They have dropped down, you can see though, to 10th place with 326 points. But we said it recently, one big match is what they need. Ik snap ergens wel dat het een ding is, want als je in een bush zit, dan is er natuurlijk niet gebouwd. En je weet niet of er een team in zit. Dus mensen komen dichterbij, je kan meer damage doen. Gotta be able to have mental toughness. Op die manier snap ik het wel. Marathon, it's not just Maar ja, a je bent race wel across the kwetsbaar als finish in line. je kan een snipertje koppen. Gotta be able to stay composed. Ik zou het And in een one duo thing I've cash cup learned, niet you doen. Ook vooral omdat even er nu though heel we veel do have hackers those zijn. special cases, but not everything in an FNCS will go your way, and you gotta be able to handle Kiro leeft nog, when man. things Kiro leeft kind nog. of go wrong and be able to bounce back. Can't just mentally give up. And you see I drops by himself, trying to remain tough in a Deze en situation reboot just Vino. like this. And it doesn't necessarily scare me too much. I've seen I drop clutch in some of the biggest moments, including komen this mensen aangrappelen. FNCS, just to make it to this Oh, wat stage. zonde. As Veno gets Tayson gets Veno back into the game. But there is going to be another team ready to pounce. They're trying to take him down, and Veno gets dropped just as fast as he got rebooted back into the game, which leaves Tayson Veno by is dood. himself. Lazen and Locks are going to be the team trying to disrupt and really try to stop the credible FNCS run between Tayson and Veno. Tayson doing a good job of fighting back. Brings Lazen down to just a sliver of shield. Full HP, though, is buying himself even more time with each shot that gets fired. An emergency for Tayson, put him to crisis, as now he's in the 1v2. It looks like the opponents almost want to force out this Ik engagement with the vind shots en coming denk from dat Tayson. They look Tayson a de little beste scared. speler is van de EU. Zijn we As het hier they're over not eens of being niet, boys? completely aggressive here, has the time to recuperate Er his doen shield twee with Nederlands that mee, Flowberry Flow. Fizz. Zone gets closer and Nee. closer now. As there's just Yellow 22 Monk's seconds welcome. left. Grapple Blade will be put to good use. Eye drop is going to be another player close by. So many things can go wrong here. Jog used the opportunity. He got the cheeky elimination on Veno. Even though he doesn't get credit, he was able to not only loot it up, get just a couple more shots for his overall Storm Surge. Tayson sneaks in, grabs Veno's card, and is immediately dit was niet trying echt to goed voor de disengage builds, on man. out and go for reboot attempt number 2. Eye drop continuing to build behind him. Oh, grote He will punt. be able to reuse this match, but Tayson, with shots like those, cracking eye drop. Is he going to force the fight from this? He is a solo. He could use a bit of extra loot, but he sees the duos close by. He cannot take a lot of time. It's either get in or get out. De Nederlanders leven I nog, man. think he's taking notice of that, and you can almost see the decision making in real time as he disengages on out. Shield isn't necessarily too much of a worry here for Hij gaat Tayson. weg. as long Hij gaat weg. Even kijken hoe het hier gaat. Man is gewoon cola aan het drinken. Dat is gewoon cola aan het drinken. Zijn met, lobby, zijn met. Here would come. Alex. Reservoir. We zitten goed, man. Veel match. Kan Klaar voor endgame. Oh, dat komt. Ja, doen ze goed. Doen ze goed. Has built around the flag here, so it looks like they should be able to secure a bit of extra loot as the medallion gets split up, so they do not have to use those consumable heals. So early Malibu on, kan they should be stage able op to get some extra as well now. Eiland. The question is though, will these other duos close by apply pressure, or will they just keep refarming? He's second place, 433 points. Nice. Not only going to be able to capture that, but Dit is on top ook of Rift ziek goed van Island. hun. Good way in towards zone as well. So no matter where it pushes or pulls, Malbuka Mustache, whether you use the Flowberry Fizz or just the regular old launch pad, we're going to have an easy chance rotating in towards zone. Daar gaat Tayson. Tayson still. Gaat hij maar hier You can see proberen te he's still trying to rebooten. find that reboot card. Yeah, it's gonna be difficult. He is taking the safer option to go to Grand Glacier though, inside of the zone. Hij And erop he's not reboot the ook. only player
It's getting a reboot here. It's eye drop, but you saw the duo creeping in once again in a similar scenario to what Tayson just went through. Leeft Nebs nog? Eye drop picks up Nebs. Nebs on the other hand though isn't gonna go down just yet. But they're forced Oh, Nebs again leeft nog. En dat is groot. into an engagement, into this battle ziek. where they don't have the advantage in. Ze dip ook. Yeah, Nebs and I drops need to figure out a way to reunite, but Analyx and Sato giving them more than enough opportunity as they're going to crash pad their way towards zone. So now it's just about giving yourself time here in a situation like this, even if you're deep in zone. Dit is nice, like man. Nebs and I drop are, just to try to farm up, get as many resources. You've done enough at this stage to get your teammate back into the game, and now you just need to push yourself over that line. Same thing could be said about Tayson and Veno. And since they do land over towards Grand Glacier, they can recycle a lot of this loot, anything that they did leave behind from earlier on in the same match before they rotate on over. Deze en Fino kunnen ook terugkomen. He's gonna find a spot. And then later, Veno will Ze moeten wel nog een heel stuk de storm in, maar dat halen ze wel. Going to the launch pads. But are naturally placed on top of the mountain here to fly right back. Alleen into hopen dat er zone. geen team in, They nu should staat be op able te to wachten make daar. it all the way. They even have those spare medkits to heal up, but I wonder how much damage Tayson was able to get. He did quite a bit in those engagements, so it shouldn't be too bad for this duo, but they will definitely need to do a bit of work in these upcoming zones. Nee, ze zitten goed voor nu. Does look like we got another pool, not too far away though from the current zone. So Tayson and Veno, there's a little. Fadil is hier druk bezig. Is below? Below. That's on me, ne? 20 below. Oeh, Ik zie die andere 20 twee bij de vlaggen. Net jammer met een Riedentap. Is Ray? Ich wurde von hinten gepumpt, ich wurde von hinten gepumpt. Ich werd gefightet, ich brauch gefightet. Ich brauch Hilfe. 3 below. Ich brauch Hilfe. One third. Ja. Dead. 100 auf einen, 100 auf einen! Wir Wir sind fein. Waarom de fuck 150, schreeuwt hij 150 dead, waren ze, ouwe? Ja. Man schreeuwt dead. Du bist Hoorde je der dat? beste Spieler der Welt. Ich blase dir ein, wenn wir das gewinnen. Shit, you're fucking crazy. Alles gut. 150 auf den... Warte, ich... Oh, ne, alles gut, Mann. Soll ich Grappler oder... Ich hab 5 Crashpads, soll ich... Ich glaub... What's on, like... Alright, we chillen nog wel even. Disgusting snipe. Hij erop met de snipe. The benefit of the doubt. The last time he did compete in the finals was Oh, dat was daarvoor. over 1,280 days ago. And chapter Betekent 2 misschien iets season anders 3 in het actually Duits. the longest of any Zou kunnen. player in this lobby, even longer than Mongrel. So it must be tough. But for iDrop and Nebs, they are going for the combat cache. But they're gonna need to get into a bit of action if they want to secure it. 35 above, they've done a bit of damage. 41 shield, 35 HP as the zone keeps ticking. Yeah, luckily for them, they did get the combat cache in which you were talking about, which grants them medkits and more time to fight in towards the zone, but iDrop has to go ahead and pop his first one now. Nebs needs to play defensive. Oh, ze zaten echt maar 25 geboft. Hun moeten fighten, die enemies. Ze geven wel tijd om te healen. They really have no other choice but to keep fighting this. So if they disengage, that'll be all their HP, all their heals. iDrops and Nev, they did just enough to stay ahead of the curve. 29 is better than nothing. iDrop's trying to go in, gain a little bit more advantage. The first knock is going to come through with ease. iDrop and Nebs, though, still under pressure on the other side. Another team towards the outskirts taking Nebs is notice, dood. starting to put shots in that direction. iDrop wins the fight, but Nebs goes down again. They needed We moeten even weten wie allemaal nog leven, man, boys. Fino en Tayson, 140 geboft. Killer Kami. Dat is ziek, ouwe. Malibuka Mustache zitten weer helemaal goed. Kunnen ook invliegen. Unfortunately enough, it is confirmed Veno and Tayson go down outside of zone. Another game where the struggles continue, which is really leaving them in a position, even with 1.5 Kiro maakt een killetje. need top performances, and I need all caps Kiro speelt when it goed, comes man. to those top performances. If they want to have a chance at not only the first place prize, but that global championship, which is granted to the top 2 teams in this competition. Malibuka Mustache currently in 2nd place. Now this is a duo that competed together in FNCS, but ended up splitting at the beginning of Chapter 4. It would be amazing to see them
take home a title after joining forces once again. Besef Kiro heeft 109 KPR. Ja, dat is lijp. Dit is FNCS Finals, man. Easy dub. If they Luca. continue the dominance like we saw from the last match. Yeah, you can see they got that max pull, and instead of fighting a risky 27 fight, teams, 48 man team that's over. in first place, it does look like they're going to try to crash pad, rotate on out. But they're just double checking before they go ahead, maybe even popping a little bit of a med kit on the side of Vadil. Oh my Crash god, pad finally Reason. coming out. This is where the rotation Lekker is going Reason. to begin for Reason and Vadil. Even Seti going down to Shimoki though, while everybody's making their way over. And if you look at the rotation, Oh, zodat look jullie at the de... mini-map, Takata, there is Zodat jullie kunnen zien wie er nobody gekilld in sight worden. in front of Hiro? Vadil and Reason. They just got themselves a free rotation. I mean, with 3 elims, it's not like they need a lot of damage either. This is very impactful for this duo. I mean, the Waarom only werkt ones you can see uitroepteken donatie Astro niet? are Geen still idee. kind of in the zone there, but they Ben should je just dat be aan het able kijken? to Ja, man. almost walk in here. They might even wait a little bit so that the other duos begin their rotate and the focus gets onto them before using the crash pad here. They are going to pop the flowberry though. Crash pad's going to go down. They're going to take the rotate early and have the option to look Zo, back at the duos hele rotating goede in. rotate. Even En dan hier slide boven up op die this berg kunnen zitten. hill here. They might just be Reason the met de most snipe. elevated duo as the quick scope comes through, unable to Ja, get a ik denk headshot. echt dat hun spelen zo goed vandaag. I was just laughing to myself momentarily. As soon as they got the crash pad off, you see that team just immediately close up their boxes. They don't want to be susceptible to any sort of sneaky plays. Kijk, ze or even zitten hier dan. somebody Er is trying to helemaal slide niemand right in. hier. That's Lunex and Monier, the ones who took a huge sniper shot from Reason. Really second guess any peaks coming through as we jump on board Pablo and Bevy. At one point or another today, Pablo had stolen the show, but with the hiccups in that last game, they get stolen right back by Reason and Vadil. This is their chance now that they're a full duo. Placement points starting to click in. That they can really show the potential Oh which they've nee, been working on all season dat long. hebben jullie niet gezien. Storm Surge is active. You see the node now as players are rushed to do a bit of damage. They need to make something happen if they don't have enough. But for Reason and Vadil, a Ja, push came through, fucking took out jammer, Art ouwe. Skill and it went down. Ik heb al Our number gespoilerd, one sorry man team boys. eliminated once again Sorry man boys. before the late game even starts. With just scraps Ik wou naar hun of gameplay points gaan kijken. gathered up until that point. Very little placement. Not a ton in terms of eliminations. So again, the trend of teams at the top of the leaderboard has the potential Mustache en to Malibuka change kunnen hands. nu eerste They were worden, man. only Ze kunnen het 27 omdraaien. points ahead of Malibuka and Mustache to start this game off. A couple more placements alone is going to have them overtaking first place, let alone any eliminations they're able to gather. A huge opportunity for this duo. Mustache has a title alongside Tayson, but Malibuka Malibuka maakt de kill. Of Mercedes bedoel ik. Will this be enough to put them in the first place? Oh, dit is wel een dodelijke rotate. They have an incredible amount of damage, elevating themselves. Dit is echt een dodelijke rotate. But they cannot get picked off here. Wie zitten er op height? Yeah, we're going over this bridge. You don't want to be stuck underneath. Thomas en Queasy leven ook nog. Zones, it might be fine for now. CZB on the other side along with the Kiro en CP. Diox, daar They ben ik don't benieuwd have any naar. Shields. Thomas, Queasy, 220 above the threshold. Just gathering all this information. They spot this player out and they know that he's weak and it looks like they're going to try to drop him in. That's Rob. Nice. He lost his duo Manax not too Pablo long ago. leeft ook nog. And now he loses himself. Er leven nog goede duo's, man boys. Er leven echt nog goede duo's. Queasy and Thomas, excuse me there, to find that elimination. Bevy's Pablo, the Elim onto Nathan, as they are all the way down below here. Rotates will have to come through. It's 9th zone now, first moving, coming to a close. A majority of the duos already on the moving side, but it's Swizzy and Putrik that are in the clouds. Flixie, Janice leven ook nog. Throughout these matches, that the duos to hold on from first zone are almost able Flixie to en maintain Janice it moet je all ook the way echt through niet the end nu al eruit game. rekenen, Once houden. again, Als hun 1 game winnen, zijn ze volledig terug. En die kunnen ze potentieel gewoon heel dit fucking toernooi winnen. Oh, dit is niet best. Multiple teams, left, right, and center. Malibuka and Mustache doing the brunt of that damage, continuing the pressure. They don't want to let these eliminations go for free, but Pablo is going to be able to skip on by with the Flowberry Fizz combined with the crash pad. Wat? Bevy's Ze zijn team eruit got gelopen. separated, finally reunite though with just a Heel sliver ziek. of HP. These guys neverly seemingly going down without a fight. You can never count them out. Pressure is on as they're 132. Fico en Pink leven ook nog. Flowberry Fizz gonna be popped for that mobility boost. Big
pot coming through, but Bevies needs a med kit. It's Ik zie alleen geen Kiro, man, boys. as they need to keep rotating. 80 below. Storm Surge going to begin to do damage for this team. They have to figure out where they're Geen going to Kiro, geen Diox. 40, 80, constantly ping-pong up and down the damage threshold. A couple of those heals are coming out. Only a couple more players do need to go down before Storm Surge does Nou, daar is Diox. Diox is nu gecrackt door Pablo. Damage has been dealt, but Storm Surge turns off. Pablo Ga weg bij hem. Ga weg bij hem. Nice. Hot on the heels, but he changes layers to try to get out. He's trying to plan a great escape here. Wat, Diox is gewoon weggekomen. Leeft Kiro nog? His duo partner now. Ik zie geen Kiro, man, boys. Merstijs heeft Diox dood. Geen Kiro, jongens. Geen Kiro. Pablo hard gehit. Pablo dood. Pak zijn teammate. Oh, gedual wipe. Merstijs ook dood. Malibuka alleen. The back-to-back is Malibuka. Once again, left as a solo. 505 points on the board, looking to overtake the throne. Vico maakt een killetje. Thomas maakt een killetje. He does have 28 builds. Two options now. Go ahead with the materials or stay again in the zone. Thomas en Queasy op height. Oh, dit kunnen ze niet verliezen, man. Go ahead and try to close out this game. You have to Als hun op height zitten, winnen ze bijna altijd. Yesterday to be exact, and they were taken down by a well-placed snipe shot. Thomas overstretching to get those opportunities. Will they make that same mistake? Marius and Sangild and Fico en Pink claimen low ground ook heel goed. Ze hebben daar geclaimd. Not only that, 8 eliminations. They want double digits. They are hungry for more. Just 8 duos up as Astral gets taken down. Double-headed comes through. It's Pink. It's Vico. As Marius continues taking shots. He's just one more away from getting a knock on Pink, and he gets it. Nu moet Marius low ground claimen. That was a big find to keep themselves moving forward. 9 eliminations. Thomas op height nog steeds. Hij springt er gewoon in, hij heeft scheid, ouwe. Wauw, 2 kills. Pink and Vico are now fully out of lobby as Vico gets taken down. Thomas continues to drop down, but it's not enough. He finally meets his maker. Kan Marius heal winnen, is de vraag. Second VR of the day as they inch themselves into the final 4. Can they do it? It's Queasy up top. He has a medkit. Kunnen ze heal of winnen? Nee. Forced to play in the zone. Marius looking to cause disruption. Oh, heel spannend. Heeft Queasy genoeg shit? Heeft Queasy genoeg? Continuing with the heal off. Yeah, Sapphire is there as well. Basically a solo. Hij heeft niet genoeg. Queasy wint niet. Queasy grapple blades to the front side of the zone. Can only imagine what he found. Sangil now has to go on the hunt. Oh, hij wint wel. Wauw. Wauw. Queasy Malibuka op eerst. They were dropped down to 8th place from going off spawn to now securing the hele zieke game. Hele zieke game ook weer. Playing their roles to perfection. Thomas dropping down. Je zag Queasy op height zitten en hij had een medkit later gepopt, alleen hij grappelde naar iets. Waarschijnlijk had hij iets gevonden dus. Ik ben wel benieuwd wat hij heeft gevonden nu, man. Queasy looking to secure his 4th FNCS title. Thomas die weer iemand uit de fucking lucht sniped, ouwe. Abnormaal is hij met de sniper. Waar grappelde hij naartoe? Hij vond nog een medkit. Op de brug. Die had hem gesaved, gast. Is dat Thomas DMA? DMA hackt hij? Verbaast me niks, ouwe. Misschien. Lijp. Eigenlijk moet Paradox mod geven, dan kan hij niet meer flexen met dat kutvinkje van hem. I'm so excited to see the leaderboard yet again for this one. Man flex erbij. Queasy is no stranger to a victory royale. Hij heeft letterlijk mijn abonnees keer 100, man, boys. Besef je die? However, Thomas on the other hand
has narrowly missed out in the past, but now they are one step closer to flying towards that axe of champions. Echt leuke potjes tot nu toe, ja man. Als mensen morgen vrij hadden, dan had ik NA Central ook gekeken op stream. Maar het gaat me echt iets te ver als mensen niet vrij hebben. Wat de optimaal? Nee. Protein coffee. Sniped iemand uit de lucht, ouwe. Hebben jullie gisteren NA, hoe heet het, gekeken? NA Central. Clix heeft ook goede snipesgids, man. I mean, that double snipe is just ridiculous. Like, that might be one of the best things I've seen in a long, long time in an FNCS to take high. But like Frankie alluded to, the actual win of this game was so fortunate because you saw Queasy was on high. Nou, we kunnen over kleine 2 minuutjes kunnen we weer naar Mr. Savage kijken, man boys. Even kijken of hij zo opspawn wint. On the train tracks, I mean, how lucky can you get? I was going to talk about luck going into this before they actually won the game because all these zones are 480 punten, ze staan niet eerste. Ze staan niet eerste. Er was een team dat 460 had. Again, last year he was playing in Malabuka. They had the chance to win it. They came second place by 1 point. Not one elimination, not one point was the difference. So hopefully they can get to first place and hold on and win that first FNCS for Thomas HD. It would be so deserved. Oh, Thomas HD heeft ook geen FNCS gewonnen. Hem gun ik het ook echt, man. Hem gun ik het ook echt. Back at the Global Championship, and I have a feeling you're going to be watching right now and eating a celebratory hot dog. So Nicholas and Oliver, if you're watching your boy Thomas HD, I hope you're enjoying the show and fingers crossed for your favorite player. Let's take a look at the leaderboard and find out where we are, because that was an incredible performance from Thomas and Malibuka. Derde nu. But Sangild and Mustache Malibuka 1. Fadil Reason 2. Ja. Left me breathless. Yeah, incredible stuff. Pablo 4, Queasy Thomas 3, Diok 6. To do that on the big stage in the grand finals for a duo that we don't get to talk about too much as top tier names is absolutely incredible, right? They're not nervous at all. They're bringing the heat right now, and that's the reason why they've just moved up 6 Deze nergens te zien, man, boys. You just alluded to it there as well, Evan. Heel ziek. They've been 3 zones in pretty. Oké, maar daar gaan we weer. Gaat hij winnen, ja of nee? Ik denk het niet. We need to drop like. Oh, I'll just let you know. 3, 2, 1, go. I got about a bit. Is that really what it says to drop? Yeah. Ga je maar Mr. Savage ook doneren? Ja, ik ga hem ook doneren. Dan gaan we zijn reactieplaats op TikTok houden. Ze spelen finals, man. Ze zijn tot nu toe echt vanuit de 10 games 6, 7 keer op span doodgaan. Dus wie weet winnen ze nu. Misschien winnen ze. Can you land the window? Yeah. Okay. I'm not getting the chest either. I'm landing on this one. I'm landing this chest here. I got a pump as well. They double stacked the roof, I think. I got minis. Man is Booga. Looking at the roof. I got minis, SMG. Shotgun. We should kill them. Pump SMG, dit is wel lijp. I'm giving you a mini. I got minis, yeah. I got a drone. Come barrels, quick. Yeah. They're in the left. Come. Just pop them, Kill this guy on truck. He's in the truck. He's running. Good white. 16, 19. Dead. Nice. I have no mats. There's a guy there. They try to run. Go get the finish. Yeah. Je mag switchen van dropspot, alleen het is niet slim om dat te doen. Als je al die tijd erop geoefend hebt, dan is het echt niet slim om te doen. Nice, easy. Ze hebben al een verandering gemaakt dat ze in plaats van op het dak onderin landen. Dus in dat opzicht is dat al een hele grote verandering. Is it big here?
Weet je wat het is? Als je nu op een andere plek gaat landen, dan is de kans zo klein dat je het overleeft. Omdat al die pro's hebben natuurlijk geoefend op die spot. Under this there. Dus... I don't have a shotgun, so I'll make it fine. I just got a gold pump. I'm gonna go box up the card and metro. Careful of fucking crash pad players. Die pickaxe krijg je alleen als je uiteindelijk eerste staat, ja. I'm going up to this mountain real quick. Did you have any shield or was it just fully wired? Netjes No, gedaan. no shield. Netjes gedaan. Even de off-spawn fights bekijken. The teamwork to really make this dream work. Ze leven, man. The benefit of getting a shotgun. Er zijn off bijna the geen start, free which drops, man. can be crucial to coming out on top, but the issue is now, as the time keeps going, the clock keeps ticking. Both teams are gonna keep looting, and it looks like it isn't gonna be an instant brawl. Not just yet. What we've seen so far. Heeft iemand al naar die Avatar-serie gekeken, boys, die nu op Netflix is? Is dat een beetje waard om te kijken? Of is het echt niet te doen? Out of the gates to really chase after any of these eliminations, especially towards Lavish Layer, where there's so many places to hide, around corners, behind doors, even behind some boxes and chairs. As he tune in to Marius already down right out of the gates. Sangil's gonna be by himself. And they are playing so well today. Zijn niet echt fights bezig, man. Double-digit eliminations in that last game. Thomas HD. Thomas HD now in the action as he knocks down one. Engagement has commenced. Ah, Queasy moet zijn man hebben. And Thomas HD. Wauw, goede duo vibe. 12 punten erbij, hè. Nice two elims now, 12 points to bump them up. Currently 12 punten erbij. Oh, Savage vecht, Savage vecht. These bandages free. Here. Mongraal is hard gehit, zie ik. Nice. Fuck do these kids want, man? Grappling. One. Careful satellite, careful satellite. On the tunnel, on the tunnel. You dropping that mech yet? I'm breaking this down first, here. Rip all my fucking mats. Ja. It's like so hard to farm around here. I was even looking. Is there any EMPs anywhere? I don't remember seeing any. I'm checking the card real quick. Kijk, weet je wat het is? Als je een drop contest, dan moet het wel echt de drop waard zijn, zeg maar. En ik denk niet dat waar Mr. Savage en Mongraal nu landen, dat dat het waard is. Did you get any tags on them or no? No. Het is het niet waard om hier te landen. En terwijl er ook nog een team, zeg maar, op je komt droppen daarna. Vind ik. Careful on the mountain. Looking from the tunnel mountain. Reason leeft nog, Savage leeft nog. You like farm around here? Even kijken. Shots still Hier going nog through. even Even though checken. that's not a ton, but that team is getting the shots. It's just allowing them a little bit more Ze flexibility. hebben wel goede and freedom loot. Ja, maar ze zijn 8 keer as op the game spawn does dood progress, gegaan. Especially if they're still able to find surge shots, even if it's not just on mixing and pings. As they are looking around Dus dan all heb je other directions, they have misschien the elevation goede loot. advantage in a position like that. As Sangil Maar now is under het een pressure loot once waard more. om He op was spawn te left alone fighten? as Dan a kan je solo beter voor een drop gaan met Nation een team trying to coin, go snap je? ahead. And the run of a team that's just been so dominant throughout the past couple of games, and he's doing everything he can to try to just disengage, but he's going a little bit too quick for himself. And this is where Misha and Tini, they're just going to continuously chase this one down. This is 6 points. This is a player that's ahead of them on the Diox stond leaderboard that zesde, they man, don't Jappie. have to worry about for the remainder of this game. Looking to plan his escape route. Does Nog have heel that grapple netjes, blade kunnen in nog steeds hand, eerste giving him the worden. advantage, as I believe his opponents Dan do moeten ze not. deze game So wel, we'll take zeg maar, shots goed from spelen afar, en in but de top they're 3 not gonna komen. be Dan able kunnen to ze nog chase eerste Sangil worden. as quickly as he's able to escape. Does look Die like rennen Misha and weg. Tini can remain on the chase, especially as we continue to move. Even naar de Savage weer kijken. And I what? can drop What's your heals? Wat willen jullie, boys? Zal ik broadcast zo meteen, zeg maar, weer... Zou ik nu een beetje zo heen en weer switchen? Of zou ik nu Savage gewoon aanhouden? Oh, that's the L for me, bro. That's a fucking hell. Hey, kijk eerlijk gezegd liever naar Savage dan naar Reason, want Kom. dit kan ik nog tenminste verstaan. Fucking... Dat andere is gewoon Duits geschreeuw voor mijn gevoel. Oh.
Yo, we are some clowns, bro. Are you taking the Yeah, big? why is it up on the wall? Alright, go, go, go. I'm following. Let's go, man. Fuck me. Savage wel leuk. Cap zero, or what are you at? Ja, op TikTok zegt iedereen ook Savage. Okay. I'm good. Let's go up here and then we need to count. Op TikTok zegt iedereen Savage, dus dan doen we lekker dat. Yeah, grab retreat. Als jullie trouwens op TikTok zien jullie zeg maar een kleine beetje links en rechts van het beeld niet. Als jullie dat gewoon willen zien, dan moeten jullie naar YouTube komen. Oh. Dan heb je net even wat meer info. Chill, shut the fuck up. Give me the... Ze hebben een teampje hier. Yeah, in the red building here, close to me. Okay. I need to get surge on them. They're just wanking. Het is het niet waard om hier zo stil te gaan blijven zitten. What's your mats? Hun zijn aan het farmen, Savage doet niks. Okay. No, both be sitting up here. Just throw me mats and go farm. Be careful the team northeast. I think there's a Do you need more wood? Be careful you don't get bombed. I think there's a team in the bush northeast, by the way. Be careful. I can't hold away. This team might, like, they just... Or do you grapple? You probably shouldn't have grappled. Maybe I should just farm in the building, not gonna lie. Yeah, farm in the building or you can go down here. Like, farm somewhere safe. Don't go towards the fucking team. You know what I'm saying? Yeah. Did somebody just crash ready? They're pushing. I'm getting keyed. Savage wordt gekeyed. They're jumping in. I'm out. Yeah, I'm coming. With you? Should fight back. Yeah. Dit is zo fucked, ouwe. Okay, cool. Waarom zijn teams zo aggressive? Kijk even Reason voor 2 seconden. They're getting pushed. Reason, The fuck is the team pushing them? Careful, come en up kijk here, even come dit, up ouwe. here, Hier is even wat meer shit gaande. Ik ben ook wel echt benieuwd naar Savage. Like people are just disappearing. Right under us. Yeah, I was gonna try to side up. Crash pad? Crash pad. Look for that maybe? What was that crash pad? They didn't even go anywhere. Oh fuck, sorry. Alright. One crash pad this way. Quick. Zoom maar- dan in, bro. Waarom Still zoom je shit's niet under in? us, though, eh? They're just sat AFK there, but we need to fucking farm now. On the house. Let's go towards this crate. I think there's a team fighting over here. Ze moeten wel weer even gaan farmen, man. Oh, Even wanneer? kijken, Fadil. Yeah. With you. Fadil zit te chillen zoals They're altijd. fighting on this crate. I see them fizzing. Fuck it, maybe just make a pre-edit and then we grapple on their fucking wall and just insta pre-edit them. Nee, Get the pre-edit? dat is dom. Okay. Grapple Yeah. off the street, let's go. Wait, Mark the wall. on this. Here. Yeah. Careful under, careful. Careful. Making space. Dus verkloten echt allebei veel met. Grappling up here. Oh, ze gaan voor de cash. Oh shit. I'm good. Nice. Have it. Sloop die steen niet. Careful, don't break the Goeie. bridge. Back in the game, chat. Into the farm. Fadil chilled. Yeah. Wat gebeurt hier? I'm going up here, I need to look for Pixie this fucking fight. tags here maybe. Allemaal no-namers die ik niet ken. Nou, dat maakt niet heel veel uit. I have no tags. Savage 106.000 kijkers. Mongraal 55.000. Reason 63.000. What the fuck, ouwe. Ooh, they're No, fucking the box up there. Waarom zoomt hij niet in, ouwe? Op die afstanden. Dat hipfire hier toch niet? Ik zou denken dat je dan niet raakt dan. What's your mats? 302. Die verdienen meer met de stream dan met de cup zelf. Nou ja, op langere termijn ja. Okay. Maar in 1 avond. I'm cat minis big Steve. Ik snap waarom pro's niet streamen, zeg maar. Or 3 berries for 4 minis. I don't know. I'm in a bush here. I'll come up to you. They're No. fighting southwest.
Yeah, come to me. Just look over here. Up on the mountain. I think he's... You guys sitting up here? Oh. I saw him north somewhere. Yeah, careful they don't see you. You need to sneak on the ridge. Like, they see us, then we can't keep them. From there. Reason is aan het chillen. Need surge, man. You keep looking on the hill. I need to farm these trees. Rotate coming through now. Thomas en Queasy Make sure zitten te from the bush chillen. west. Thomas en Queasy gaan richting Mongraal. En Savage. Maybe get surge on this guy. Impossible. Northwest. Tie them. You here? Hier, dat is Queasy. Dat is Queasy. I mean, we need to get surge on this team. We're just gonna go closer to them. They should come. Fake team behind me, grappling on me. Yeah, one sniping. Careful, careful, careful. 25. Yeah. Both grappling us. My wall. You're good. Need to get surge on these kids. Don't be scared. Come on. Don't be scared, I'm not. Great job. I'm grappled. One's probably looking with a sniper. Deze Mongraal, jongen. I got 25 on them. Kijk, het is wel zonde dat ze nu posities hebben geswapt. Dan het ene team zit daar nu op de berg en hun moeten helemaal om die berg heen. They just jump in the box. There's old crate right there. Mongraal en Savage zijn echt fucked voor Surge zometeen. 60 metal. I've only got one grapple now, so sure. Yeah. They're in these boxes in front of me. These brick boxes. Yeah. Als die gasten één reclame spelen op hun stream, hebben ze al bijna net zoveel als de winnaar van FNCS. Krijg je zoveel, ja? Kids come from storm as well, though. I mean, we're not gonna get anything sitting up here. Anything we can fucking farm. I'm farming this rock here. They have a sniper up there. Cool. Oh, ze zitten echt fucked. Ze zitten echt fucked. They know not well on mats. How much mats you have? 004. That drop me like 50 metal. Ik hoop dat Mongraal crashpads heeft, man. Yeah, we just need to chill on the team. I have a purple burst and a gold pump, like. Heeft Mongraal crashpads? Kom. Nee. Behind, don't get sniped. Oh, dit gaat echt een rotate worden voor hun. Don't grapple in a straight line. Look towards. They're looking. Reason weer dood. Reason weer dood. Oh, Grapple the bush team that was up on the right. heel Keep kut. grappling right a bit. This team in the De big winnaar is box, toch niet zo overduidelijk, man, boys. Dat wordt nog spannend ook. That's solo. Nice too. Fucking chest here though. Minis. Even kijken wat hier gaande is. And drop 2 berries. Yeah. We like fuck this team. The crash pad. Crash pad. Book the crash pad. I think one of them went, no? One's in here. I'm coming. Is it solo? Oh, it's a studio. Okay. Are you good? Yeah, I'm fine. I'm gonna grapple right side. Can you come to me? Oh, wat een kut grapple. You go under the They're ridge. gonna hold us. This is cooked. Come to me. Ze zitten heel fucked, man, boys. Ze zitten echt fucked. We need to just jump on someone. Ah, you fucked my big as well. Grapple up on this team above us then maybe. I'm gonna tarp here and then we're gonna grapple up from the ramp. Oh, hij is hard gehit voordat ze fighten gaan. Dit zijn Queasy en hoe heet het? Yeah, you went up. One died. I'm on the body. He's white. Oh. Queasy en Malibuka zijn dit, man, boys.
Als Thomas nu wint. Als Thomas nu wint, hè. Dan staat die guy gewoon eerste. Ik weet alleen niet wie van de twee dood is. Het is Savage. Oh, een goede crack. Oh mijn god, huge. Heel huge. Lekker. Savage is zo goed, jongen. Hij is zo goed. Oh mijn god, Diffie. Maar dat waren geen Queasy en Fino. I'm just gonna have to play this solo, I can't lie. De FP Jordi, alles lekker. Ik wil even weten of we krijgen te zien wie dat was. Oh. No. We gaan dit wel even spectaten. Can't let this team see me. Nou, 100 punten. Ze hebben tenminste wat, man, boys, nu. Ze zien echt dat Savage nu alleen is. Dat is alleen heel kut. Ga ze hem pushen. Nee, Savage carry het oprecht niet, ouwe. Mongraal had gisteren ook een hele goede solo clutch. Fucking 32 kijkers op TikTok, 33 op YouTube. Heel ziek. Waarom zou je gaan... Ja, ik wou net zeggen, hij gaat toch niet zwemmen, ouwe. Hou toe verpest FNCS voor jezelf. 400 metal maar. Oh! Goeie damage. Hele goede damage. Hey, that's search. Hij moet oppassen voor die zipline, man. Als iemand die zipline hint, dan is alles weg. Oh! No fucking way. No. Then I get shot. No fucking way, ouwe. I thought I had that blocked off. I was gonna want me to do. Oké, Reason dood, Savage dood. We gaan deze kijken, man. Bulldoze through their opponents. Storm Surge is important. 523 points, though. They have taken back first place, trying to claim it as their own. Right history for Malibuca. First Malibuca Mustache nog for levend. grabs here today. Malibuca Mustache kunnen dus nog. Medkits being popped, big pots being split. You can see 6 zone already Thomas coming to a HD close. en All the duels now forced to rotate. hoe heet Here's het the kunnen one nog? spocked up, looking back. Mustache, can he connect? Zooming in with that Reaper sniper rifle, looking to send his opponents to the shadows. With just 25 above, they could really use that shot. As Mustache goes left, Malibuca goes right, they split up. Huge shot connected though. It could be enough to put them above, but they don't want to get themselves into an opponent's box here. They want to regroup, they want to take shots from afar. They don't want to do anything too risky. Boys, als jullie het volledige gameplay scherm willen zien, kom dan even langs op YouTube. Dan kan je alles goed bekijken. Janice ook nog. Diok zie ik. Ik heb alleen Kiro nog niet gespot, man, boys. Oh, wat een goede storm voor Mustache en Malibuca. Diok's teammate is daar dood, maar hij kan hem ressen. They saw the crack. It changes focus as pressure is on. Walks able to recuperate that shield that he lost, but still with the low HP. The shots continue connecting. Yan is close by in the pact of chaos. That's the surrounding area of Mustache and Malibuca. 30 just seconds left until 8th zone, and players are still rotating in. Maar we Jordi niet en niet hoe heet het. Jump on board. Queasy, Thomas in this replay. They're just gonna try to Zo, wat een snipe van Thomas weer. But first, making a little bit of a pit stop.
to try to gather a little bit more loot. Great find by Thomas. Him and Queasy trying to take back that first place throne. It's going to be a hard-fought battle, literally to the very last game, Takata. Those are the game-winning shots, Jacob. Those are the game-winning shots that Queasy and Thomas need to get back up to first place. Currently in third. They had the hiccups from the early game. One big game could set them up in the last match. Cade now has lost Diox. He is alone, but he has a decent amount of damage. 2 medkits as well to top it off. As Storm Surge, the warning once again, advising these players boys, to do even niet damage. shit gaan voorzeggen. So many Anders players close by, but you don't want to kan risk ik net it zo all. goed nu Fortnite trekken open en kijken wie er nog wie er heeft gewonnen. Since we are in the 7th zone with about 50 players still left alive. You know, it usually comes down to a situation where I do believe it's like 10 or so players need to go down. It's actually 4 at this stage and then more so after that. So it's not going to be the easiest thing as 8 more players still need to fall. Mustache, Malabuka, they're going to be low on Surge. They have no choice but to go in. That's Wox, that's Pixie who feels What the fuck, ouwe. Ook nog die Peter Griffin shotgun. They not only get all that loot, the mythic loot as well, but they get above the damage threshold, but still pressure. Oh, what the fuck? Ends up yet another box, but it doesn't matter. Sends Aqua Wat is die back to the mustache lobby. goed, jongen. No What the Noah fuck? in sight. That team's done and dusted here in game 10. Mustache, Malabuka charged up as they look electric, fueling themselves for the rest of this late game. For Thomas HD and Queasy on the contrary. Oh, Thomas. Thomas able to get a knock. Queasy just 1 HP. Thomas laat ook zien dat het nog niet klaar is, ouwe. I'm trying to look for them. I see Queasy. Queasy is heel low. It looks like they've made some sort of a comeback from that fight, securing 5 eliminations during it. But they need those medkits, Jacob. They really need to heal up. Yeah, even Thomas is getting tagged up along the way. Shield isn't too much of a worry overall. They do have the medallion to pass around. This the Vela HP timeout iedereen maar gewoon die heavily lead. lacking. Queasy cannot take 1 tick Of to Ben that zone, überhaupt but he maar will gewoon. go down. Cade still finding any crevice that he can Ik heb toch geen zin in kleine kinderen in as de he stream. tries to move up onto Hen. Hen was ready to fight back, but somebody chopped him down to size. Might have been a blessing in disguise for Cade because he's above Duootje van Diox leeft wel nog, man, boys. right towards the zone as well. He just needs to be able to find some builds, whether if it's a refresh or something that gets left behind. Cade needs to go on the hunt. Yeah, with 6 builds, it is Sam de man, ik win. Ja, jij wint, ouwe. Thomas HD, Queasy. Je hebt dit, ouwe. Now building up top once again. We've seen players hold on from the first Thomas en moving Queasy zone op all the way height, to the ouwe. end. Thomas heeft Can allemaal be one of the 68 duos to beeld. do so. Dus They're niet veel. lacking HP. All they really need is a refresh to grant them those medkits Oh, or grant oh. them anything that they can use to heal back up. Als Mustache en Malabuka doodgaan, dan kan Thomas eerste worden, man. Mustache en Malabuka staan er wel beter voor. Maar Thomas zit op height. So it's going to be a battle between these two to who can outlast the other, and Queasy and Thomas need to get a couple more placements over Malabuka and Mustache, or maybe kind of outmatch it with eliminations. Medkits, big pots are coming out. Malabuka and Mustache getting ready for this next rotation, but first they're going to try to disrupt a couple of these teams. Oh, die duo van Diox. And make that rotation possible. Cade Nee. gets a knock, pressure coming in from all angles, not able to Shit, clean up the ouwe. elimination before he goes down himself. Zonde. Be careful as Thomas HD Queasy now forced to fight second high. Do they have what it takes to maintain it? It was Cammy, it was Seti down below, applying that pressure as they're back up top. Yep. We've seen this in that last game. Of course, Queasy was just a little bit more healthy, but they were somehow able to find the medkit in which they Mustache were en looking Malabuka for. weer Great met een kill. eliminations, a Wat great gaan ze fight for goed them. houden. From top to bottom, high ground to low. Mustache, Malabuka being the defining force. It's like everybody, whether they're up or bottom, has to go through these two teams if they're looking Kiro to take leeft a nog. huge Ik VR. zag hem. And Malabuka, Mustache, they want to get to the front side of the zone. Thomas They're weer tired met of een being snipe. last. Thomas hits a nice snipe on the Darkie. Everything comes crumbling down, but Queasy and Thomas are quickly able to find their footing. Oh, Vela and typt save even the op mijn day. kant. Grapple blade continuing to be used no longer with height. It's been given up as now they've been split. They need to regroup. You have to be careful here. You can Oh, nee, Thomas. partner, Kom but op. the chemistry
Is it high enough? Thomas HD cracked. 60 HP, takes a shot at the pixel, gets out of the box, and now continues. Malibuka Mustache dood. Oh, als Queasy en Thomas dit winnen. Geen bult. Misschien heeft Queasy nog wat. Stormpool terug. Gaan ze daar inrennen. Queasy heeft de Peter shotgun nu. Queasy Peter shotgun en dan heeft Thomas die spray shotgun mythic houden. Time is running out. Builds are looking thin. Queasy, Thomas are going to have to look to make a play on a player, but it's them. Queasy gets aggressed on from oh, heel veel loot ligt daar. Tables have turned. Hari's going to be able to get a knock on Thomas the one, dood. but a ton of damage on the Thomas. Queasy. Seti's going to complete the flank. Oh mijn god. Queasy's fighting for his life out here and he gets the elimination on the Seti. Finds a couple of oh mijn god, hoe de fuck? Hoe wint hij dat nog? Nee. Oh. Hoe ging hij daar niet dood? Kiro. Dit is Kiro en zijn duo. 2 voor 2. Gaan ze het winnen, Kiro? Kiro moet de win pakken, dan is hij terug. Jammer man. Tweede, wel huge. Tweede. Heel ziek. Maar dit is wat ik zei hè. Als Jennis 1 potje wint, is hij terug. En je moet hem niet eruit rekenen met zijn drop. Zieke game ook weer. Dit zijn echt zieke games, ouwe. Als Jennis nu top 5 staat, gaat het heel gevaarlijk worden, ouwe. Dan kan hij nog winnen. Giannis and Flixie moving up the leaderboard. Hey, this could be his first FNCS championship. Look, Giannis was actually. We gaan zo de leaderboards weer zien, man, boys. 50 mensen aan het kijken op TikTok, boys. Kom even langs op YouTube. Daar is de rest van de stream, zou ik heel erg waarderen. Iedereen dicht op elkaar, ja, dat is lijp. If they can bring that momentum into the last match of the day. Yeah, and throughout the course of that game, Malibuka Mustache going toe-to-toe. Ik hoop dat Kiro een beetje geklommen is. Ik hoop het ook. Ik hoop het ook, maar ja, het is lastig te zeggen. But did Queasy and Thomas do enough to take first place? Frankie, please, I need your help. Let us know. Kiro top 10. Ik denk het wel, man. Ik denk Kiro in de top 10. Because when I watch this duo of Queasy and Thomas, I see a duo that has never wanted to win a major more, especially in Thomas's case. However, they didn't take the victory royale just then. What we did see was a true comeback story. And this is what we were talking about at the start of the show. We love to see a duo rise up, and I can't wait to see what's happened to Janice and Flixie in the rankings since Jezus, their ouwe. epic performance. 8 eliminations. They were not Janice heeft nog wel een playing beetje shy kleur in zich zitten. Alleen Flixie, die komt gewoon niet buiten, ouwe. De man lijkt alsof hij al 10 jaar ziek is. Ik zweer het. Ga je hiervoor grinden ook zo goed te zijn volgend jaar, Wes? Nee. Ik wil wel grinden, alleen dit is next level. Dit is echt next level. Flix is gekke geest. Hij heeft gisteren heel ziek gespeeld. I think it was game number 2. They got a victory in a very similar manner as well. So this is a team that I spoke very highly of at the beginning of the weekend, and it's nice to see them coming back to that now because it seems nog steeds 50 man op TikTok aan het kijken. Boys, kom langs op YouTube. They've got them back now. Yeah, I think one of the problems they were having is that Robin and Medax were supposed to be contesting gasten kijken gewoon door die camera heen of wat, ja, zie. So that was supposed to help them with early surge. Zo bizar, zoveel van die pro-gamers zijn zo wit. Ja, dat is echt niet normaal. The tower, sorry, for the tower. Ze lijken gewoon bijna ziek, ouwe. But a bit more passively, I think with Robin and Medax leaving Reckless. Maar ze worden ook niet goed gezet, ouwe. Volgens mij zijn er gewoon fel witte lampen op hun als er foto's worden gemaakt. Wie gaat winnen? Ik hoop Thomas nu, man. Ik hoop Thomas, maar dat is lastig. Hoe gaat het ermee? Ja, goed maar met jou, Jamie.
Boys, let's take a look at the leaderboard. I Ai, de can't leaderboards, man, contain boys. my anticipation any longer. Who is in that top spot? Thomas op And there 1 you met have it. 600 Queasy and punten. Thomas, a well-deserved Wauw. shot at the Axe of Champions. Janice 8. Consistency for making those endgames. Oh, gaat hij nog kunnen inhalen? Ik denk niet dat Janice terug kan komen. Diox op 7. Kiro niet in de top 10, man, boys. Kiro niet in de top 10. Ik denk dat ik voor Thomas ben, man, nu. Ik denk echt dat ik voor Thomas ben. Want die kerel, die heeft nog nooit gewonnen. En in al die 6 jaar Fortnite zie ik hem wel continu op de leaderboard. Ik gun het hem wel, man. Waar is Tazen? Tazen speelt niet zo goed. Ah, daar gaan we weer, man, boys. Ik zet even servertje aan. En ik ga even pissen. Ik ben zo terug, hè, boys. Ooh, God. I win. Bro, we low-key funny for round con now. I mean, see, that means it probably got banned. Aight. Let's go, man, boys. Unless Milo 2011 is in our game again. Drop this like here. I need to drop when we're right above like this fucking. Beter heeft Diox een goede game. Ik hoop het, man. Ik hoop het. Zijn teammate heeft goede punten geclutcht, man. Like 3, 2, 1, go. Maar als ik dit zo zie, boys, dan moet ik toch eigenlijk wel keyboard gaan spelen. Dat er maar 1 controller meedoet, dat zegt wel iets. Maar ik moet gewoon weer een weekje volhouden en dan ben ik weer zo goed op controller. Maar ik moet 2 maanden spelen en dan ben ik decent op keyboard, dat is het probleem. Ze worden weer gecontest. Oh, ik hoop dat Mongraal het heeft. Lekker. Shotgun, huge. Ze moeten nu omhoog, ze moeten nu omhoog. Nice. In 1 keer pakken ze Ospan alles, gast. In 1 keer pakken ze alles. Reason moet nog droppen, deze is nog bezig. We kijken nog even Savage, man, boys. Hier mag wel een klein beetje voor in de chat komen, ouwe. Hoe de fuck hebben ze het weer? Actual sniper? Yo, you need to get a med. You need to get a med kit. Then I got one. Okay. Same. Let's go pop barrels. Dit is huge, man. Oh. Get comms. Drop me heavy ammo, please. Let's get some drones and farm this metal before we die. Even kijken, even snel wat checken. I got jar. Gisteren gloorde ja, 5 van de 6, dat is toch niet normaal. Ja, There's 2 berries here. Ze hebben 112 punten, ja. Ze hebben te veel Ospan verloren, echt te veel, waardoor ze 0 punten pakten. Double heal. There's 2 more crash pits here.
Even kijken, dit is game 11 toch? And 2 more berries. 2 more berries here as well. I got a block. Thomas en Queasy Uncon. Wauw. Is it crash pad? Basement. Dit gaat heel ziek zijn. Doordat we een Uncon hebben. I think we're getting sneaked on. Good. Nice. It's me. Oh mijn god, we hebben de headshot snipe gemist. He's just build fighting me. Dead or undead? I knocked him, I'm gonna get the finish, sure. Yeah. I got the Is he finish. jumping on you? No, he's jumping. He's jumping on me, he's jumping on me. 30 on him. Sure, let me get this loot. Careful third parties. You might get crashed with them. Yeah. He might jump on you here. He's just building up. He's stressing, bro. Look at him. Nice, goede match, goede loot. Alright, can we chop him out or something? Ze moeten die guy echt killen, man. Yeah. Als deze fight niet snel enden, dan komt er nog een team. Dan zijn ze fucked. Jump on Alright, you. I'm good. 50. Nice, I'm going up. Reload now. I'm coming on. I'm on height, I'm height. Yeah. 30, full box, full box, full box. Nice. Tactics. Nice, man. We have cap search on. Another team, close. I'm coming down at the start. Ze moeten nu eigenlijk niet meer fighten, man. Want ze hebben alles. Ze hebben genoeg storm search tags. Ze hebben goede match, goede loot. You need to hold for me. Maar ja, dat kunnen we niet bepalen. Als dit team nu blijft doorgaan, dan kunnen ze niks. Savage met de 4 kills. Fuck it, bro. No, no joke. No joke. Let me just shop anymore. What are these teams doing though? Like, where are they going? We just get pushed over and over and over. There's loot here, by the way. More crash pads if you can carry. Snipe, by the way. Thank you. Nice 6. Ja, hij moet uitkijken. Oh, fucking hell. Ja, ik wou net zeggen, hoe zag je dat niet? And I make Yeah, I need a big. Verbaas me ook dat Mogras finals is. Ja, dat is ziek toch? Ah. Ace en Jeff doet mee, maar hij is geen Europa, man. Hij moet vanavond spelen om 2 uur s'nachts. You have cap crash pads. Yeah. En Ace Central is van 2 tot 5. S'nachts. Alleen dat is me net iets te laat om op stream te gaan kijken. We can check it. They know where they're camping it. Iedereen heeft ook school morgen, dus dat vind ik het niet waard. Like that side or some shit. Farming this metal. Loot is up here somewhere. There's chest in there. Double sniper. Holy fuck. Thomas kan eindelijk winnen. Hij kan winnen, inderdaad. Er doen Nederlanders mee. Er zitten 2 Nederlanders in. Eentje staat 6e op dit moment. There's a kid here. On me. Yeah, two, there's 2. Yeah, there's 2. Yeah. I'm chilling. Yeah. There's another team, no? Yeah, there's 3 footsteps. Come to me. Let's just 2 get the fuck out of teams. here, bro. I hate this spot. Are you good? Yeah. I need to pop a big though. Yeah, come to me and you can pop. Diok staat 6e. Diok staat 6e. Kids are sitting here the entire Kiro was net 2e geworden. Is ook heel erg omhoog gegaan. Dus ik denk dat die 12e, 11e staat misschien. Get this crap. Actually. Maar ik heb niet gezien hoeveel ze die stond. Ze laten niet boven de top 10 zien. Ik hoop dat Cooper hem nog eens wint. Ja, Mero moet hem winnen, man. Dan heeft Mero gewoon 7 keer FNCS gewonnen. Hoeveel games nog? Nog 2 als het goed is. Even kijken, hun gaan rotaten. Reason leeft nog. Dit loopt ook wel. What? It's just not letting me, bro. Are you running straight across the cone and then you're flying over? Dit is al echt de 4e keer dat het Mongraal niet lukt om de crashpad in 1 keer te nemen. But why is there like a jump now? You know what I mean? Yeah, you need to go like fully on the side of the cone. Because it's laggy. Malibuka streamt niet. We need to get through. We shouldn't stay on this part. We need to get through all the teams and go dead side because we have surge, you know. And then we can. Yeah, I know you need to farm, but we do that on dead side where there's no people. We zitten nog prima. Oh yeah. Okay. Reason loopt in storm. Crashpad is. Zit ook wel prima. Let's just go full. Try and go dead side now, and then we just farm there, and then we go crate later. Fortnite zelf kijkt nu naar Mongraal. Wie zaten er op hun? Teams die ik niet ken. Bro, I feel like I might fuck up my crashpad in game. Mero's en in Central, ja klopt.
Miro's beste control all time. Eens. Just gotta make Eens. sure you don't run over the column. If not, then I don't know. I don't know what else the problem could be. You like running the edge of the wall. Wait. Is the team getting fucked here? Kiro staat 5e en Diok 6e. Wait, you need to like. Staat break the Kiro 5e? No way, stond Kiro 5e, boys? Heb ik niet gezien dan. wall. You're not allowed. Fine. I don't know. But let's go this way. Oh. I just need metal basically. Kijk, Fortnite trekken bij I need events. 152. I need 140 wood and then metal. We kijken wel heel even Break Fortnite the sheets trekken. around. Het is toch nog begin game, dus dan kunnen we checken. Wauw. Kiro 5e, Diok 6e. Might get our footsteps. Maar dit is nog outdated. Dit is heel erg outdated. Where? Oh nee, dit is vandaag. Je moet hier naar kijken. Kijk, als je hier naar kijkt, dan staat Diok 7e en dan staat Kiro. It's me. Show me the crowd. Waar is Kiro? Ben ik er langs? The sniper. Kiro staat The 11e. sniper. You want me to fizz or you have fizz? Fizz. Je moet punten bij elkaar optellen. Is full fucking far. 1000. Kan je even je inlog sturen? Ik fix Unite met Rafael. Yeah, we just go dead side. Fuck this. Zit je niet nog ingelogd? Is us. I'm watching how you do it. I'm opening this and I just go like here. Careful, there's bushes here. Let's go this way. Ik wil Amerika wel kijken, alleen ik weet niet of we dat op stream moeten doen. We're gonna go one Hey, ik more moet time. morgen ook om Careful 10 uur the bushes. opstaan, dus dat is een beetje fucked. Want het duurt tegen 5. Het duurt tot 5 uur. I'm just gonna fizz. Dus dan heb ik echt 5 uur slaap, gast. 40 mensen aan het kijken op TikTok, boys. Kom even langs op YouTube. Careful the Dan rumors. kunnen jullie net nog wat chiller kijken. Alright, let's go left side of lavish. There's a kid right in front of me here. Maybe sniper. Careful, this is probably. Ik ga lekker slapen, is goed man, Jordi. They're noobs. We get a crate right now, we're chilling Yeah. so hard. Come to me. Dit is, Mongraal en Savage hebben er nog nooit zo goed voor gestaan, man. Ik ga niet die aanhouden. Deze doe ik weg. Necessary. We should definitely run more northwest though. Als die doe ik ook wel weg. We houden deze 4 open, man, boys. Come on, I'm 4-5. Ik vind deze het leukst om tussen te switchen. 50. Careful lavish, careful lavish. Yeah. Sure hills. 350, 350, 3. Careful, No careful. hills. Nee, ze zijn niet gekillt of spawn. Dat is ook ziek. Wanneer weet je die er gewonnen heeft? Hierna is de laatste game. Dit is de ene na laatste, hierna is de laatste. Dan weten we wie er gewonnen heeft. TikTok kan je bannen als je alleen naam YouTube zegt. Alleen naam YouTube. I've got Who's hack fighting them. Maar ik zeg altijd kom naar YouTube toe en ze bannen me nooit. Maar hoe win je FNCS Grand Finals dan? Is het met punten of wel? Ja, wie de meeste punten heeft. These bricks are ass, by the way. Even kijken naar Reason. Dit is niks speciaals. Iedereen is nu aan het chillen. Ik zet heel veel deze aan. Mustache en Malibuka. We zitten te hopen dat hun doodgaan in principe, want dan kan Thomas eerste worden. Be careful. Oh, ze fighten Diox, fuck. Diox dood. Diox dood, man, boys. Heel jammer. Echt heel jammer. Still fighting back there, by the way. That last game we saw them kind of Had hij een headshot snipe? Wauw. Heel netjes gedaan. Just run back. Shit, man. Daar gaat Diox. I need like 50 more. 300. Scroll gewoon omhoog in de Discord weer en dan staat hij daar vast wel. Still fighting, bro. Hoeveel games nog? Nog 2. Hierna nog 1. Dit is game. Dit is 1 game en dan hierna nog 1 en dan is het klaar. We should get to the island, sit on the rift. Nee, Mongraal en Savage gaan niet winnen.
Ik hoop voor hun dat ze nog een top 20 binnen kunnen slepen, maar kans is klein. Is a bit. Oh, kut. Wat doe ik? Wanna go left? Dat was niet de bedoeling, man, boys. I think we just white line it to the rift. Rond 10:30 is het afgerond, ongeveer. But be careful, like look Even around. denken. Deze game duurt nog 20 minuutjes. Dan begint om 10. 10:30 is het ongeveer afgelopen, He's inderdaad. coming towards me. Wait, let me snipe him. Dead. Bang. He's in the bush. Come down here. 3 kwartier opblijven. Ja, ik vind dit altijd wel waard om te kijken, man. Doe ik 1 keer per season. Kijk ik gewoon de toernooien. Voor de rest kijk ik nooit. Even kijken, hun chillen. Reason chilled. Even dit 1 seconde kijken. Of we wat informatie over de teams kunnen krijgen. Yeah, I think the only kind of heal off we had Janice en was Flixie. when Queasy was on height by the train tracks today. So it's been very engaging late games here for the grand finals. Janice Flixie, our game 4 winners. Previous match. Continuing around the reckless railways. You can see the players rotating through more up north now. As they want to get deeper into the zone. Meanwhile the sun Deze en Fino zie ik ook nog daar. to even make it out of the zone. Pink en Fico. Fico gesniped. As we tune on, Vico just getting sniped. Him and Pink changing up their strategy. Oké, we gaan even Savage aanhouden totdat ze er niet meer zijn, man, boys. Need to be careful. These people could heard that shot. I'm gonna get this scar. I got my sniper. You just go up here and farm wood. Yeah. Waarom neemt iedereen die pistool mee dan? Is hij echt zo sterk? How much do you need? I need 200 wood. Ik vind NE vind ik ook interessant om te kijken. Ja, ik ook, man. NE is toch wat meer Build up bush for you. content creators. When we're farming these trees, just build like this. Like fuck it. You build so you can Ook get- al heeft EU wel de grootste Ooh, nu yeah, op dit I'm moment. gonna get that. You have EMP as well. Oh, there's fishing poles though. There's metal there as well, come. Yeah, yeah. Pistol heeft geen bullet drop. Heeft geen drop en geen bloem. Wauw, Build echt. the baits up here though, so we don't get keyed. Ik wou net zeggen, want als je op mensen scoopt, zeg maar, dan krijg je die lock-on. Maar die duurt te lang. Mensen pieken niet zo lang. Dat is wel ziek, man. Dat wist ik niet. Verwacht je veel van Booga? Ik verwacht altijd veel van Booga. And the cat might with him. Can break. Farm this up here, but this is so much. I'm farming these trees up here and then. Boys, kom even farm langs back op down. YouTube allemaal. Then one of us is gonna sit in the base and one of us is just gonna. Wel fence. ze aan het rotate zijn, dat is waar. Dat is waar. You need more wood? No. 20 wood. If you're a captain, then just go up, look for me when I'm fishing. Sure, dude. Sure, dude. Oh, free auto shotgun. You don't see any EMPs, right? No. One flopper. Waarom zegt hij floppa? If you get 4 flops, then I can trade for my mag. Oh, jammer dat jij niet speelt. Ja, hoe? Ik had ook wel €2000 willen I've hebben. only got 6 shotgun ammo as well. Okay. Ouwe, deze mensen die hier allemaal spelen, die hebben allemaal een betere computer dan mij, beter beeldscherm. Al dat soort shit. Oh, hello. Het is niet alleen maar dat je beter moet zijn, je moet ook al de beste van de beste shit hebben. We have a pad here. Do we? I don't know. En ik heb überhaupt nooit op het niveau gezeten om grants te kunnen halen. Nooit, vroeger ook niet. Een beetje pay to win dus. Nou, niet per se. Het is niet per se pay to win. Want mensen op 240 hertz kunnen het ook. Maar I'm getting the 4 here. Then we're going. in het opzicht van een betere, echt de beste computer helpt wel. Dat is ook wel weer zo. Wat krijg je als je wint behalve geld? Of krijgen ze weer pickaxe? Ze krijgen een pickaxe, ja. What do you mean northwest? Like
West, northwest. Come, we need to go, come. We need to go right now. Man gaat rustig zitten vissen, ja gast, what the fuck. Go behind you. Serge speelt goed, man. Reason leeft ook nog. Oh, they're grappling up the hill. Ik vind nu alleen jammer dat we niet kunnen zien hoe Thomas HD het doet. Want iedereen heeft Anonymous aan. Wat logisch is. Maar daardoor kan je bepaalde shit niet zien. We can just crash pad. Come here. Next one. That team might push us for surge. Let me see. Need to get some more surge from you. Boys, wat zeggen jullie? Moet ik nu, vanaf nu tot en met eind dit season op keyboard gaan en dan proberen een reel te halen op keyboard? En dan bepalen of ik keyboard of controller blijf? Of zou ik nu gewoon volop klaarmaken voor aankomende toernooien op de controller? Wat zeggen jullie? Als ik nu ga klaarmaken op controller, dan kan ik aankomende toernooien ook goed spelen. Als ik nu op keyboard ga, dan wordt het echt een full season prekken. Ik moet wel een duo vinden dan voor aankomende toernooien, man. Dat is lastig. Want niemand, zeg maar, niemand die een beetje goed is gaat met mij willen spelen. Omdat ik afgelopen season en niet heb geplaatst en nu weinig PR heb, snap je? Let me see. Need to get up. You can just crash by Insta. Any fizz? En na die toernooien keyboard. Ja, maar er zijn dus nu geen toernooien. Oh, hele nice rotate. Heel nice, heel nice. Hier komen ze ver mee, man. Kids are grappling behind us. They might fly off the hill. Yeah, on the hill. 50. Goeie damage. 330 above. Dit kan hun game worden, man. Dit kan hun game worden. Ik ben champ, 70% komt met mij. Je bent champ, ouwe. Je bent niet eens een real. Go behind now. When you're running up the ramp, have good movement. Don't get just start from behind. Team in front too. Er komen nog 2 FNCS'ers aan, toch? Er komen ziek veel FNCS'ers aan. I'm going up here. Push mid. Good. You need mats or nah? Dit is Grants, man. Dit is nu bezig. Even kijken of Reason nog leeft. Oh. Oh, jawel, hij leeft wel. Oh, Reason leeft ook nog. Malibuka leeft. Mustache is dood. Oké, heel even dit kijken. Even kijken of we wat info kunnen krijgen, man, boys. Bijvoorbeeld of Kiro nog leeft. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Als je zo kijkt dat al die spelers hier zitten, zitten Mongraal en Savage heel goed. Ze zitten heel goed. Ik heb nu echt maar 600 PR. Looking southwest. I'm reloading and I'm coming. Kiro leeft nog, dat is nice. Good. Even kijken. Reason leeft, Mongraal, Savage doen het goed. Should be a free crash pad. Like, crash pad late, we can go all the way around on the side. Yeah, listen, we're gonna fly like 110, okay? But we need to look for some fucking surge, man. Nee, ik zie niet heel veel shit. Is getting cracked by surge. Only 66 above. We're grabbing here. Oké, ik ben benieuwd hoe ze deze rotate gaan doen, man. Ik ben benieuwd hoe ze deze rotate gaan doen. Gaan ze er helemaal omheen vliegen? Oh. Oh, hele zieke rotate. Hele goede zieke rotate. Just spray them. Come back and spray them. Fuck wall we're facing. Ah, ze moeten dit niet gaan pushen, man. Ze hebben het niet nodig. Ze kunnen minimaal nog de volgende zone in vliegen houden.
Is it Oh, 52 buffs hebben het eigenlijk wel nodig. We should probably fight this team. Search is done. This Ik ben Unreal, dat staat helemaal onderaan TikTok, man. En ook hoeveelste plek ik sta. 4-4-1 by the way. Need to drop me some mats probably. Ik sta alleen niet op zo'n hele goede plek. Maar maakt niks uit. Oké, ze kunnen ze wat inlopen. Just go for height somehow, but we don't have We can crash. Ze kunnen oprecht kijken voor high ground zometeen, gast. We need to stay high there. They're just gonna fucking. They just replace this wall by the way. Careful, don't. go to the Reason box, is bro. dood, denk We ik. don't have that box. Ja, Reason is dood. Malibuka Mustache. Malibuka is ook bijna dood. Leeft Thomas nog? Ik weet niet of Thomas nog leeft, man. Above us, right? Good. We look for some surge here. Ze moeten nu tags pakken. Ze moeten echt veel tags pakken. Swim. Ze moeten ongeveer 200 above komen. Dat zit ze goed. Nog 150. I need to set up the crash pad now. Oké, het is niet gelukt. What are we doing here? Fizz? No fizz, No fizz, no right? fizz. Someone just died right above us. Yeah, go. Go. Land up here, land up here. Oh mijn god. Oh, I fell down. I need the crash pad. I'm with you. Oh mijn god. Nice. 50 on high. I'm full low ground. Okay. I'm kinda... Might be a bit far. Should I come down No, to stay you? up there for now. Let's see where the zone pulls. If it keeps pulling down somewhere, then... you're probably gonna have to play solo. It's gonna pull up the hill. I have fizz, so... Let's pulling up the hill. Just play solo for now. Servers moet omhoog komen, man. I'm gonna try and crash pad fizz upwards. Get up higher. Hij moet nog 1 keer vissen, dan die pad gooien inderdaad. Doet hij heel goed. Going up. I'm trying to find you. Where are you? Mid layer. Get me. In front. I'm gonna try. I'm on your layer, but front. I'm gonna fizz to you, okay? I have two in the wood. Als Mongraal nu bij hem kan komen, dan zitten ze goed. Nice. I'm crashing you. Go. Come up. 100. Nice. On this kid. What tree? Nice! Get me. Nice. Ze hebben dit, man. I'm getting you the finish. My wall. They got a wall, go wall. I'm just getting the finish. Goes back, get me. Hij gaat terug naar beneden. Ze zitten op een hoge layer. Come up. I have 6 builds. Yeah, you have a lot of white still here. Take mats. You have white still, right? I have one more. You have white still, right? Go back. Look down here. Spray the seam. 30. Cracked. They're white. Ze hebben nog redelijke metsen ook. Reloading. What do you wanna do? 60. Just follow me. Ze kunnen nog een klein beetje hetten, dan voor refresh gaan zoeken, ouwe. Bun. We're Dat is heel ziek. Nice. Can we get that? I'm going in it. Come to me. Yeah, I'm staying in our box. I'm coming to you. Are you on me? Behind you. Yeah, below. I have 0 mats. We might have to play zone there together. Okay. I'm getting straight. What? There's no sound. I look for. Playing zone. I'm dead. There's no Tiende. sound. I go straight from high with no sound. Prima. Oké, we gaan dit checken. 75 builds. He has more than enough to stay up. He has the damage. No way, Jaden. Jaden met de 1 maand. Hij is al 1 maand lid en hij gaat nu met de tweede maand in. Kiro op height, man, boys. All the way in the clouds as Mongol Savage still up. I drop as well as a solo. 359 above. This is a solo nightmare for a lot of these players that Kiro op height. use the second to last opportunity to personally Gaat Kiro winnen? Tweede en eerste. Dat zou heel ziek zijn. or maybe even a global championship spot. Height op deze positie is echt heel gunstig. Want hij poelt nu de berg op, waardoor hun heel weinig match kunnen gebruiken. Mongraal dood. Mongraal is dood, ja. Dat kan je hier nog niet zien, maar hij is dood. Kiro op height, gast. Ik zie geen Thomas HD, man. Dat is wel minder. Laatste potje gaat heel spannend worden. Laatste game gaat echt spannend worden. Eyedrop in de storm. Hij komt nog in. Hij heeft nog extra 6 punten voor die kill ook. Dat is zo gunstig. 20 HP, 20 builds, not much to work with for iDrop. All he needs to do now is find that solo, find that potential impact elimination, but it's a duo close by. You gotta Ga naar height, ouwe. Ik wil Kiro zien, man, boys. so many healthy duos, but also so many solos in shambles. He has to find the correct one. It's Lunex above.
Still staying at the edge of the zone. Hits the first shots. It's a crack onto his opponents, but he goes down. Mongrauw had eyedrop dus dood. Lobby is just running around as solos here. About 5 of them to be exact. Vico being without builds. He's kind of forcing himself lower and lower, especially with the zone. Kiro maakt veel kills, man. Kiro had Mongrauw en Savage dood. Oh, Kiro kan dit bijna niet verliezen, man. Ik wil het niet, hoe heet het, maar hij kan het bijna niet verliezen. Thomas HD is dus ook dood. Zonde, man. Ik ben benieuwd waar de laatste game dan op aankomt. Vico doet het goed. Gunstig voor Pink. Dit is weer een lijpe endgame inderdaad. Echt weer een lijpe endgame. Kiro op height. Onze mede-Nederlander. Gaat hij winnen, ja of nee? Hun laten lekker iedereen onderin elkaar uitmoorden. Ik denk oprecht dat Kiro hierna tweede staat. Of niet tweede, vierde, gok ik. Tweede is een beetje te overdreven. Kiro dood. Ze hebben geen whites, man. Ze hebben geen whites. He might be able to take it if he has a few med kits, because this is going to come down to a fight. Sened, Vasquez, Kiduo, all 3 players still battling it out as solos here towards the front side of the zone. Art skill, he's able to at least get one more. Oh nee, dit is heel... Nice! Ze winnen, ouwe! Nice, Kiro wint. Heel ziek. Tweede en daarna eerste, gast. Man gaat voor ons Nederland op de kaart zetten, man, boys. Heel ziek. Heel ziek. Oh mijn god, wat een headshot snipe. Ja, heel netjes, heel netjes. Kiro is niet aan het streamen, man, boys. 83 mensen aan het kijken op TikTok. Boys, kom even langs op YouTube voor de laatste game. Kom samen met z'n allen de laatste game kijken. Allerlaatste game van de avond. Wie is nummer 1? Zien we binnen nu en 2 minuutjes ongeveer. Laten ze de leaderboard zien. Kiro nog even met de win in Grants, ouwe. Heel ziek. It started the biggest change up from day 1 and day 2. Pink and Vico did not contest the forecast tower, which gave it over to Kiro and Kuduo for free. Being able to see the next zone has to be a blessing for them. Hoeveel staan Mongrauw en Savage nu dan? Geen idee. I'm going to throw it to our analysts one more time to figure out where everybody stands with the last chance around the corner. Boys, 80 mensen op TikTok. Als iedereen even de laatste game komt kijken op YouTube, zou ik heel erg waarderen. Kom even langs, kom samen met z'n allen gezellig kijken. Stel je voor, zomaar mensen horen gewoon je naam. Ja, dat is ziek, ouwe. Dat is echt ziek. Ik ben benieuwd hoe hoog ze staan, man. 530? Dat is een top 5, gok ik. Dat is een top 5. Hoe heet je op YouTube? Westwood staat onder de follower goal. Savage staat 38ste, netjes. Hebben ze toch nog wat kunnen rechttrekken, man. Kiro had nu echt veel kijkers gehad als hij live was. Kiro en Kiduo zijn zo fucking goed. Hun zijn echt goed. Dit is de laatste game, man. Hierna komt de laatste game. En dan is het klaar. Dan weten we de winnaar. And really nicely well played, of course, as well. We saw some nice clutches there throughout the game from those guys. And of course, the clutch out the win at the end is always good for them. They might not be in a position to take the. Alright, boys, binnen nu een 1,5 minuutje krijgen we de leaderboard te zien. Ik ben echt benieuwd. Wie is beter, Kiro of Siffy? Ja, Kiro kan het meer backen, zeg maar. Kiro heeft meer de laten zien dat hij het kan. So obviously our duos are still fighting for those positions at the end of the day. However, there are a number of. Laat de leaderboard zien, man. Ik ben benieuwd. Zijn er ook mods? Ja, er zijn mods. Standings. Kiro derde! Wow!
Ze kunnen winnen, gast! Ze kunnen winnen! Wow, ze kunnen winnen! Dit is heel ziek, had ik niet verwacht, man. Had ik echt niet verwacht, ze kunnen winnen. 8 plekken omhoog. Ziek. TikTok, jullie moeten nu echt die laatste game komen kijken op YouTube. We moeten onze mede-Nederlanders supporten. Ik kan niet typen in de chat. Jawel, toch? Beter wint Kiro inderdaad. Duiks 12 met 438. De top 2 gaan naar Len. Wauw. Bro, wat is je YouTube? Westwoes, man. Staat onder de follower goal. Absolutely. In that last game, though, Noms and Cringe decided not to contest Lavish, right? And so I think at least Wauw. Kiro kan gewoon fucking winnen, ouwe. Top 3. Top 3 is Nederlands. De derde plek bedoel ik. Niet top 3. De derde plek. Als Kiro wint moet je kaal, Wes. Ja, jij bent lijp. Jij bent lijp. TikTok, kom langs op YouTube om de laatste game te kijken. Kom langs, kom langs. We gaan nu even naar Savage kijken. Even kijken of Savage weer zijn span wint. Zou wel ziek zijn. Hierna ga ik de broadcast gewoon kijken, mijn boys. Want ik wil weten of Kiro het gaat doen. Ik kijk liever naar de broadcast dan even naar Savage. Als jullie het niet erg vinden. Maar ik ben wel benieuwd of Savage of span wint. Wait, what? I just spawned in the boss. Oh, what the fuck? Need to jump. No. Zou Kiro houdt eerste, dat zou kapot ziek zijn. Ik hoop dat tweede spelers gewoon doodgaan. Kiro weer wint. Kapot ziek. Ik hoop het ook, man. Ja, we moeten nu sowieso nog even tijd doden totdat die broadcast zover is. Dus daarom kijken we dit, maar daarna gaan we daar naar kijken. Kiduo is Duits. Ja, no way dat hij Nederlands is. Alleen Kiro is Nederlands. 66 man op YouTube. Boys, iedereen op TikTok, kom. Kom naar YouTube toe. We moeten de laatste game met z'n allen kijken. Kiro kan gewoon eerste worden. Wat is je YouTube? YouTube is Westwood, staat onder de follower goal. I have that. I have better job for you. Better job than you. Okay, I'm going in the window then. Okay. Gaat Savage het opspan pakken? Ze zijn uncom. Je gaat 11 games contesten. Je eigen toernooi verneuken. En de laatste denk je uit, ik ga weg. Ik kom toch niet. Wauw, dit vind ik echt vaag, ouwe. Dit vind ik echt vaag. Just the early route, normal. Dit vind ik echt vaag, ouwe. Ik zeg je heel eerlijk. I have a lock-on pistol en een blue pump. 11 games lang gewoon elkaars toernooi verneuken. En dan de laatste kom je niet. I got crash pads. I can carry them. Ja, Mongraal en Savage. Hun zijn 12 games lang, dus op dezelfde plek gedropt. En 8 keer zijn ze offspan dood gegaan door dat duo. En nu de laatste game is dat duo niet meegegaan, omdat ze bang zijn. Waarom ga je dan de laatste game niet meer? Dat je veel eerder niet meer kunnen gaan. Ik denk oprecht dat hun gewoon volop daar zijn gaan landen, zodat ze Mongraal en Savage de hele tijd konden kloten. I got a sniper. Reason is contested. Is Reason contested? Oh, ik zie het. Need to carry my crash pads for now. I'm dropping them on the med kits. Kann nicht. They're coming in tunnel. You need to have med kits. Dus vind je het daarom niet extra knap als Duitser speelt en jij en Nel bent, is het moeilijk. Is dan alleen. Ik denk dat ze gewoon Engels praten, ouwe. Ik zeg je heel eerlijk. Of ze praten Duits of ze praten Engels, maar ik denk 9% kans dat ze Engels praten. Yo man, Kevin. Dat is lekker, Kevin. Queasy Thomas Uncon. Dat betekent dat de eerste plek nog gunstig zit. Ik hoop dat ze doodgaan, man. Ik hoop dat ze doodgaan. Kiro moet het pakken. Waar landt Kiro nou, boys? Weet iemand dat? Ja, was jetzt? Soll ich jetzt zurück zu den Häusern gehen? Ik doe deze even op uit en dan doe ik deze gewoon op 90. Day 1 and day 2 of grand finals. They have duos in the area, but none of them fighting their side of the drop. I'm looking to see if there's any changes in the last match, but it looks like it's going to be a similar situation.
So it's going to be all about setting themselves up for that late game. Securing as much loot, as much damage as possible, as now that Queasy and Thomas are not contested. Oh nee, Mongraal is dood man boys. Hij is gesniped. Mongraal is gesniped. Gotta be careful though, because Misha and Tini are known to pull out some sneaky tricks and really camp on the way to other players' loot paths, but uncontested. Queasy, Thomas, they're gonna spend a ton of time in and around the buildings. Malibu en Thomas moeten dood early game man. Ja klopt, klopt. They just don't get too greedy for more loot than they can handle. Otherwise, that's when things will start to go Savage wordt hard gekeyed man. He is moving over in that direction. He has to be careful. Luckily for him, he does hear some. Savage wordt heel hard gekeyed. Ik denk dat Savage de grens hier ophoudt man. 100 miles. Wie is dat? Is dat Reason? Oh mijn god. What the fuck, ouwe Savage. No way dat je je zo erg laat... Nee, niet emoten. Savage begint te emoten. Savage, niet te blij doen, je bent er nog niet. Er is nog één iemand. That was disgusting. That was disgusting. That really was disgusting. Oké, hij vlucht. Hij vlucht niet. Oh mijn god, hij gaat geneukt worden. Hij rent, hij rent. Holy. Dat was grapple there. It's okay. Alright, ik doe hem even op groot. Malibu en Mustache zitten ook goed. No. Wat? Savage, wat doe je? Oh. Hoe is dat mis? 116 mensen aan het kijken op TikTok. Boys, kom even de laatste game op YouTube kijken. Kom de laatste game op YouTube kijken. Zou ik heel erg waarderen. Wat is dit nou voor tactiek? Zodat ze niet horen dat je weg bent gegaan. Dat is crazy. Daar is het. Kiro. Hij leeft nog. 530 punten. Goeie match. Of goede loot bedoel ik. Wel slechte match. Like where they came from. Like we're just... Bro, I just dead. Oh. Doe je YouTube in je bio. Mijn YouTube staat letterlijk hieronder. Westwoes. YouTube _Westwoes. Typ dat in op YouTube en je komt bij mij. 300 build Savage. 300 build. Helaas, 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 helaas. FNCS is klaar voor Savage en Mongraal. Ik hou hem eruit. And it will open up that shot. Others down below. Bevy's Pablo. Gaat Kiro winnen, man, boys? TikTok, kom naar YouTube. Kom langs op YouTube. Janice en Flixie contesten Pink en Fico, ouwe. Hun willen die toren natuurlijk nu hebben. Flixie's already weak. They have a huge advantage in this fight. Just not sure they got the memo just yet. Still another team looting up the scraps that are left over towards Reckless. Ja, jammer man voor de Mongraal en Savage, maar ze hebben echt hun best gedaan. Mongraal 2 jaar lang gestopt en hij komt terug en hij haalt grens, ouwe. Dat zie ik fucking niemand doen. Dat zie ik echt niemand doen. Dat zie ik echt niemand doen. Nog steeds echt respect daarvoor, ouwe. Reason is aan het fighten. Oh, hier Fadil en Reason. Fadil en Reason fighten tegen Kami en Seti, man. Die man is anders, die man is echt anders. Hoeveel matches nog? Dit is de laatste. If they want first place, that's all they need. See already they have the forecast tower in mind.
There is one team positioned Twee nearby, teams that's hierboven. Hen and Vasquez. They have to be careful for. They've been ready to fight for it more times than not throughout the Ze weekend. willen de toren hebben. It's a huge tool to their game plan, being able to make it far in some of these games. En ze hebben de toren gekregen. Andere team rent weg. Wauw. Fadil en Reason kunnen hierdoor ook weer eerste worden. Ze staan 4 of zo. Ze kunnen hierdoor ook eerste worden. Kiro easy dub. Ik hoop het, man. Ik hoop het. Maar doordat Fadil en Reason die toren hebben, is het echt fucking close. Het is echt fucking close nu. Ik weet echt niet wie de eerste wordt nu. They're looking to kind of position themselves in a bit more of an Kiro zit in fight. And for our previous match winners, Kiro zit in fight. Met Tazen en Fino. Into a battle. This is not the time. You just had a Key duo is low. game going down here. Kind of end. Ze zijn samen gebokst. Run, but it's Veno and Tayson. They have different plans in their mind if they want to move up the leaderboard. Oh, dit is echt fucking 350 points. They spannend, ouwe. themselves a shot. And that's going to come with maybe a 15, 20 elimination victory royale. At least Tayson die wil natuurlijk de kills hebben, maar ik hoop dat hij ze met rust laat. But Tayson and Veno, if they want to go ahead and advance to the global championship here this weekend. Ik hoop dat hij ze met rust laat. Ze gaan splieven, man. Ze gaan splieven. Kiro Kiddo in third. One of the duos here. Trying to hold on to their position. As you said yourself, het zal bijna gespliefd. Het staat nog op 1 ramp. Oh nee, 2. Het staat nog op 2 builds nu. Ga je winnen van de beste fighter van EU. Venno 8 HP. Maar dat weten Kiro en Duo natuurlijk niet. Als Kiro deze wint, gaat het echt, dan is de kans heel groot dat de Nederlander Grants wint, ouwe. Malibuka en Mustache, hun moeten dood. Hun moeten dood. Dan heeft Kiro kans. This is going to be tough for them to survive, especially against Aqua and Noah. But I think they've had enough. They realize who they're going up against, and they quickly disengage on out. A breath of fresh air has been had for Malibuka and Mustache. Malibuka en Mustache moeten niet te veel damage of te veel punten pakken. Anders is het klaar. Zijn ze dood? Ze zijn nog niet dood. Kiro is nog niet dood, man boys. Hoeveel denk je dat Kiro gaat winnen? Ik weet niet hoeveel. Ik denk dat hij top 5 haalt. Ik hoop eerste plek natuurlijk. Maar er zit een 100 point gap tussen Kiro en eerste en tweede, man. Dus het gaat echt krap worden. Het gaat echt krap worden. Als hij eerste wil worden, moet eerste en tweede heel snel doodgaan. I mean, we saw what Thomas did in a bush at the start of this tournament. Thomas, waar we nu naar kijken, moet dood. Hij moet dood. He's known for hitting his shots. And if there's ever been a match where it's more important. 91 mensen aan het kijken op TikTok. Boys, kom langs op YouTube voor de laatste game. Kom langs op YouTube voor de laatste game. Kiro, kijk ze zitten. Ze zitten nog goed, ze hebben cash ook. Oh, hun kans om te winnen wordt alleen maar groter en groter. Ze hebben cash. Now at the combat cash section of the match, forecast towers have already been secured. Now it's 80 point gap tussen tweede en derde plek, ouwe. Ze moeten 80 punten halen. En dan staan ze tweede. Against Tayson and Benno have again a shot at the trophy or even the global championship. Besef, Kiro gaat morgen naar school met meer dan 100k earnings. Je besef, ouwe. Man mag zijn laatste game niet afmaken, want hij moet naar bed. Imagine. Full amount of loot. You saw the shields gonna get regenerated. And they have some for later on in this game. Especially with the way Storm Surge has been dealing damage to some of these teams. Dus ze moeten dood voor placement. Pablo and Bevies. Ja, Thomas en Mustache moeten dood. Early on in the game. That's just because they found that first elimination and pushed that second player so far out of sight. Wasn't even on the minimap. And now they hear another team.
they don't necessarily know it's Veno and Taysen en Fino gaan fighten tegen Pablo. Dat is ook ziek. Veno and Taysen have been looking extra hungry in this last match. Time in and time Ik zou gelijk voor mijn maat frikandelbroodje halen, voor 100%. Either sniper shot or big pump shot to damage their opponent. Ik zou ze goed zetten met dat frikandelbroodje van Laplace, ouwe, bij de Jumbo. Als ik die grens win, krijgen ze een Laplace frikandelbroodje. Crazy. Heel ziek. Mongraal is helaas doodgegaan. Ik denk dat die 42 zijn of ongeveer. Laat ze naar YouTube komen. TikTok. 91 mensen op TikTok aan het kijken. Kom allemaal naar YouTube. We hebben en bijna 100 kijkers en het is de laatste game. Dus gun hem, broeder. Kom naar YouTube. Dit is laatste game, man, boys. Laatste game. Waarom laat de halve map niet in? Ja, wat moet je nu zeggen als commentator? De halve map laat niet in. And that's the interesting thing, is even if you're not at the top of the leaderboard in contention to win, there's so much money. Mustache wordt gepusht. En hij rent weg. Wauw. Is dit Malibuka? Oh, nice. Ik dacht hij rent weg als solo. Mustache being quick to react as he was split up from Malibuka. Wat is dit? Dit is Fortnite FNCS Grand Finals. Now this duo has history, Jacob. FNCS Grand Finals. Entered the scene competing together in FNCS. Kami en Seti tegen Mustache en Malibuka. Als iemand hun kan killen, zijn hun het. Picking up a title with Taysen. Alsjeblieft ga eiland op en ga fighten. Will this be the time now? They've joined forces once again. Can they secure Malibuka's first FNCS finals? Ze gaan eiland op. Oké. Mustache en Malibuka moeten dood, waar we nu naar kijken. Hun moeten dood. Dan heeft Kiro kans. They go closer and closer to the Rift Island, diving right out to Seti. This match is everything. Yeah, Cammy was already weak as well. That's why they took the Rift. Didn't want to really grab him time to heal. Now they're hot on the heels. The Seti disengaged. Wauw, ze hebben eiland. Dit is niet gunstig, man, boys. All of Rift Island to Malibuka or Mustache if they so want it, but they want the TikTok, kom langs op YouTube. Kom langs op YouTube. As he fell down off of Loot Island. And now they have Seti in their line ja, of live sight. gaat hard nou, what the fuck. Able to enter that rift, to be able to escape, to live the tail to tail. Je krijgt dus nog redelijk geld. Het is niet dat je zonder geld naar huis toe loopt. Maar het verschil tussen een top 20 en een top 40 is echt groot qua geld. Queasy en Thomas zitten ook heel goed. Hun zitten ook heel goed. Moet je beseffen wat er was gebeurd als Kiro en zijn duo niet continu voor die fight waren gaan voor de toren. Dan hadden ze gewoon misschien die point gap kunnen closen. Wie is je Fafo? Onze Nederlander op de derde plek. Hij kan winnen. Als je hier speelt heb je al veel earnings, dat is waar. Swizzy Putrick though, not really wanting to give up on this fight. Great defenses, drop slayers, not wanting to give the video the shot that he's looking for. Hoe oud is hij? Geen idee. Hoe oud is Kiro, man, boys? Ik gok 17. Toch? 16, 17. Reason you can see is staying above to keep a good line of sight on the players in the surrounding area. Zone has Kiro heeft echt maar 4 abonnees op YouTube. Ja, als je een grens wint, dan ontplof je op Twitch alles. Ik zie iemand 18 typen, iemand 19 en iemand 16, ouwe. Niemand weet hoe oud Kiro is. Welke Nederlanders is mee? Kiro en Diox. Kiro staat derde, Diox staat... Staat Diox nog in de top 10? 91 mensen aan het kijken op TikTok. Boys, kom langs op YouTube. Kom langs op YouTube. Hoeveel heeft Miss Service? Miss Service heeft niet goed gedaan. Point gap tussen Kiro en top 2 wordt alleen maar groter, man, boys. Point gap wordt alleen maar groter. Kiro zit toch bij ECV? Volgens mij niet meer, man.
Thomas zit heel goed. Queasy zit heel goed. Maar besef hè, als Kiro hem niet pakt. Eerste plek en tweede plek is 2 punten verschil. Ik gun het Thomas wel, man. Doe Cam aan de kant, waar moet hij naartoe? Er is daar letterlijk niks waar mijn Cam zit. Kiro moet niet doodgaan, Kiro moet zeker niet doodgaan. Hij moet gewoon zo lang mogelijk blijven overleven. En top 2, dan gaat hij naar een LAN toernooi. Dus dat is ook heel gunstig. Dan gaat Kiro naar een LAN. Malibuka mustache, a couple well-placed sniper shots. Beaming into players' boxes. Duik staat 11. Nice. Waarom doe jij niet mee met FNCS? Ja, grappig. They're well above the damage threshold. Grappig. Ik zou willen, man. Wat boeit Len? Hij krijgt gewoon doekoe. Wat boeit Len? Als je op de LAN speelt, daar wordt de dubbele prijspool weggegeven. Dus dan gaat hij en naar LAN en kan hij nog een keer dubbele geld verdienen. LAN boeit heel veel. Wat is LAN? Wanneer is LAN event? Ik denk ergens aan het eind van het jaar. Yeah, it's just a tough situation and the switch up. The big difference of being contested versus being uncontested. They're not able to get the early damage whether they win, lose or draw the fight against Noms and Cringe because they're no longer there at Lavish Slayer. Nee, ik kan niet kwalen voor World Cup. Ik denk niet dat er een World Cup komt. Ik ben voor de derde, man. Dat is een Nederlander. Diox maakt een kill, man, boys. Even snel checken. Reason leeft ook nog. Len is in september. Little breath of air for the duo as they can focus now on their rotate. You can even see all the players by the Rift Island that are going to be making use of those rifts, of those launch pads. Duo van Diox is dood. Dat is niet het beste halen. Should even open up that option to take shots on them as they rotate in. But the first thing they have to focus on is making it to zone. Malibuka Merster zie ik vliegen. Thomas heeft niet veel shield. Hij heeft helemaal geen shield healing zelfs. See everybody that was positioned towards Loot Island making their way on over. Queasy and Thomas were looking like one of the first teams to try to make it to zone. Now they're going to be one of the last. Hashtag voor de boys, hoe het hoort. Oh. En ze zitten 131 below, man. En in de zone. Dit is heel kut. Kiro zit daar rechts. As now grapple blades forced to get into zone. It's gonna be Phaser and King holding them, but the snipe, it's hit by Thomas HD. Is it gonna be enough to continue the pressure though? He hits the knock, but this is his chance. Boys. Thomas kan doodgaan. Queasy is ook low. Kiro zit eronder. And I do believe King was able to get the revive back on up to Phaser. And Thomas Queasy still flirting with disaster when it comes to that storm surge. The snipe to put them back into the match. Now 60 above. That Ze zitten goed voor volgende zone, dat wel. Thomas staat eerste, man. Als Thomas doodgaat, heeft Kiro kans. Queasy dood. Alleen Thomas nog over. Phaser's able to get the knock. He's trying to save the day. Thomas with the backfire. Gets a knock back onto Phaser. This is everything for Queasy and Thomas. King is getting backed up little by little. Medallion not able to help out Thomas because it's in the inventory of Queasy. Trade for revive. But Kiro and Kiro kan al hun loot pakken. Kiro kan al hun loot pakken. For Thomas and Queasy because now they're free to get this revive back on up. The third place duo finishing off Phaser and King as now Thomas and HD and Queasy are going to be able to heal up, but they're still 42 above. Ja, dit is gunstig. Kiro kan al hun loot pakken, man, boys. One more snipe shot is all Thomas needs to hit here. You can see the difference in the leaderboard is nothing between first and second. How are they still up, Jacob?
8 points. 8 points is the difference. I'm not sure how they're doing this, Takada, but they are making it work. Down on Surge, against adversity. Talk about making history. Now we're making it entertaining. 49 man alive, ouwe. Holy fuck. Everything that's going on. No placement points just yet. One more team still needs Waar to zitten go Mirstash down. en Malibuka? Oh, die zitten daar rechts. For their respective teams as well. Pressure is still on. Malibuka and Mirstash looking healthier than ever. While Thomas HD and Queasy fight for their lives. 5 above. They have a bit more heals to hold off, but still, Storm Surge has been attacking him throughout a majority of this match. The curse in disguise of not being 74 man op TikTok aan het kijken. Boys, kom langs op YouTube. Het gaat te snel, het gaat echt snel. Kiro kan nog eerste worden. Hij kan nog eerste worden. Een win is echt heel veel punten. No real shields to their name. You mentioned the floppers. 41 zone beginning to move in. This is where it's going to get Thomas wordt hard gehit. Hij is gecrackt. Thomas takes a ton of damage. Shields getting dropped. Medallion is in the inventory of Queasy, so he's not going to have time to get the shields 60 white. And now he falls below the damage 34 white. Adversity at its finest as Queasy remains the target of multiple players in the lobby. Forced to pop a flopper up to 74. Medallion gets dropped. Thomas now will be able to recuperate shield once he picks this up. But it's Pablo. It's Bevy's knocking on their door. Are they going to be able to get out? Grapple blade comes through. Holy fuck, ouwe. Dit is oprecht echt spannend. 55 below. It's not going to be an easy rotation by any means. And the point gap has 2 point gap tussen Mirstash en Thomas. 2 points maar. Ze lopen alleen maar meer uit op Kiro. Queasy is dood. Heel gunstig. Weer een kill. Oh, die Thomas is, dat is echt een beest, ouwe. Thomas gaat dood. Thomas is dood. Ja. Mirstash en Malibuka. Alleen hun moeten nog dood. Dan kan Kiro winnen, man, boys. Als dit duo doodgaat, kan Kiro winnen. All they need to do is stay up. The closest duo now, Kiro Kiduo, were in 3rd place, creeping on behind Mirstash and Malibuka. They need to find them in this late game. They need 431 gebald. Hun zitten heel goed. One more elimination will be official for Malibuka. Kiro 550 punten. Kiro and Kududo still waiting in the wings. Zitten heel goed met zo'n. They still have a chance right now. They're still over 67 Malibuka low. on the board. Alsjeblieft, gaat dood. If Malibuka and Mirstash can go down. Malibuka dood. Oh mijn god, boys. It's all up to Mirstash. This could be it. The comeback from Kiro and Kiduo. If Mirstash goes down, he cannot let that. Alleen Mirstash moet nog dood. Not even sure if a placement came in. By the time Queasy Thomas went down. Kiro is Nederlander, ja. Alleen Mirstash moet nog dood. Hij heeft niet veel matches, man. Hij heeft wel veel matches, ik heb. Hij wordt gepusht, hij wordt gepusht. Ja, ja, ja! Oh, 4 AP, 4 AP! Ja, 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 boys! Kiro kan winnen! Kiro kan fucking winnen, ouwe. Geen builds, geen builds. Op low ground. No fucking way, ouwe. There's a ton of placement points on the board, but they're going to need eliminations mixed in with that if they want to take it overall. Kiro and Kuduo, I don't even know if they know the situation that they're in right now. Kut. Kuduo is dood. Oh no. Kiro kan niet levend blijven om fucking FNCS te winnen. Kan je levend blijven om FNCS te winnen? 5 bulls, broer. Nee. Hij heeft geen match gepakt, geen medkit gepakt. 581 punten. Ja! Oh mijn god, gast. This is legendary right now. He's earned this spot. First elimination has been found, but once again, running out of builds. Oh my fucking god. You see him looking all around, trying to look to the backside of the zone. Can he find anybody sneaking around? There are so many duos on top of that layer that he's at. Nee. And Alex, they cut him off in front. Kiro finally goes down. He didn't get enough points.
Oh. Man kon FNCS winnen. Man kon FNCS winnen. His first victory royale this weekend in FNCS finals lobby, looking to make it too. Looking to get more points and line their pockets with money, but Marius forced to drop down low. Shots coming from above. It's almost looking like a solo FNCS, but one duo. Als hij geluk heeft, is hij nog derde, man. And they're holding strong. Just 11, 14 HP for Marius. He's forced back into zone, but it's duos that are up against him. He needs a miracle for the 1 versus 2. Takes the first shot, hits a wall, blocked off, as now Marius is the only solo left. He's just hiding the only nook. Ik denk dat hij derde is. He gets taken out. Analek, Sato on the low ground. Nams and Cringe switching up their drop spot in the last 2 games. They've got 6 eliminations up until this point. Holy fuck, ouwe. Wat een run. Wat een run. Kiro kon de tweede Nederlander zijn die een FNCS wint. Echt jammer, man. Echt jammer. Ik weet alleen echt niet wie er heeft gewonnen, man. Ik heb nu niet op Mustache en Malibuka gelet. Ik weet niet of ze Thomas hebben ingehaald. Volgens mij heeft Malibuka gewonnen. But we've seen multiple kills getting scattered around on some fallen foes. Analek starting the last of his opportunity. Crims, he finds another one. Almost fumbles the bag there, but the medkit is going to be popped. Analek now has to turn the tides. He has to go on the hunt, sees an opponent, staring him in the eyes. Wauw, en de Lix met de win. En de Lix met de win. En de Lix met de fucking win. 120 man aan het kijken op TikTok. Kom alsjeblieft langs op YouTube. Gun een broeder. Kom langs. Show de support. Wie heeft gewonnen? Gaan we binnen nu en 2 minuten zien, man. Binnen nu en 2 minuten gaan we zien wie er heeft gewonnen. Het is of Thomas HD met Queasy, of het is Mustache met Malibuka. Binnen nu en 2 minuutjes gaan we zien wie er heeft gewonnen, man, boys. Ik hoop dat Kiro derde is gewonnen, man. Ik hoop dat Kiro derde is gewonnen. Ouwe, even voor de mods. Als mensen nu spoileren, dan moet je ze even bannen, ouwe. Of champions. There's only 3 people that can let us know. Let's head right to them. Thank you so much, Jacob. Alright, wie heeft er gewonnen? Wie heeft FNCS gewonnen? Throughout this season of chapter 5, and boys, I was hearing from production just now that there were 2 points in it as we went into game number 12, and now there is just 1 point in it because when you er is 1 punt verschil, gast. Neither of them had the game. Er is 1 punt verschil. But one of them had the game that they needed. And it's so almost eerie to see some of these names coming back a year later. You have both Thomas HD and Malibuka looking to 1 punt verschil. first ever major title. But unfortunately for them, Mitro heeft FNCS gewonnen. Dat is de enigste Nederlander tot nu toe, als ik het goed heb. For second place, but who? Kiro had vandaag de tweede kunnen worden, maar helaas. Als nog heel goed gespeeld. We're waiting for the leaderboard to come in. Levin, this is so exciting. I mean, this is everything an FNCS should be about. EU never seems to disappoint. And I mean, just to see history in itself with the same characters involved in such a special moment. I mean, yeah, I'm sure we know both of those teams are going to go to the global championships now. But it's all about the bragging rights. It's all about winning that FNCS. We know how much Thomas wants it. Wie heeft gewonnen? How much Malibuka wants it. And that finish is just, oh, you can't write it. You literally can't Wie heeft gewonnen? And that first title just means so much to both of these players. It was both of them. Mini Minter van Wish. Ik zat daar letterlijk net ook al aan te denken, ouwe. Boys, 120 kijkers op TikTok, kom langs op YouTube. Modus voor alleen leden aan? Waarom? Waarom zou je?
got knocked. Both teams individually got knocked. So we were on the edge of our seats again, trying to think, are they going to be able to get the revive? Is this the moment where they win it? Is this the moment where they lose it? We didn't know. We're about to find out though. We had our own watch party going Anders on kan de in helft the niet virtual praten, green ouwe. room, and you know what? We did not want to wait, and you guys don't need to wait any longer. It's time to see the final Wie heeft gewonnen? leaderboard. And who is raising Ik hoop the Thomas cats HD, man. of Als het champions. Kiro niet is, hoop ik Thomas. Results. And we can now reveal Wauw. 1 fucking punt. Kiro derde. 1 punt. Thomas verliest weer op 1 punt. in global championships. Oh. And Malabuka, 640 Thomas verliest weer op 1 This punt. is a duo that show consistency Dit is de tweede keer. Chapter 5 season 1 and they are your deserving Wauw. champions, Mini Miner. They say that Wauw, wauw, wauw. Hij is alweer genaaid. Verliezen met 1 punt. Wauw. A single point in a complete mirror to what we saw in chapter 4 Wow. season 1. Unfortunately for him back then, he was on the receiving end of the losers medal, the second place medal. But this time, he has made it happen for him, Levin, and I couldn't be more happy 1 for these punt guys, and of verliezen, course gast. Malabuka in particular. This script is nuts. I mean, like, again, 1 point again. Look, Mustache and Malabuka, so deserving. When you look at EU history and the greatest duels we've ever had, Thomas they're always HD considered one of them. zou zijn But they never eerste had the FNCS title kunnen to really winnen. show En weer for it. verliest hij met 1 Now they punt. do. In a Ik new zou era janken, of bro. this duo, and I mean, Ouwe, als ik voor de tweede keer you will know how Thomas feels FNCS right verlies now. met He was 1 right there punt with en him ik heb nog last nooit year. gewonnen, zou ik echt Big afvragen wat de fuck ik commiserations verkeerd to doe. Thomas and Queasy. I mean, they fought so valiantly at times they felt like the most deserving team. Gooi die livestream van de winnaar open. Malabuka and Mustache to fight the way they Is have Malabuka live? Malabuka, nee. Mustache. Ну, получается, легчайшее для кого, чат? Легчайшее для кого? Hij heeft gewonnen. Hij heeft gewonnen. Dus de guy heeft gewonnen. Now that we've got separate Wauw. Для величайшего, правильно, правильно. Ча, ребят. Waar zouden jullie blijer mee zijn, chat? Die 170.000 euro of de pickaxe? Ik zou het niet weten, man. Нормально. because they've all Wauw. Guys, if you want to play as me and win 2 FNCS, make sure to play my 1v1 map. Ah, fucking Flikker gaat zijn map promoten. Wat een gast. 24k viewers en nu promoot hij zijn map. Ah. Ja, pickaxe, hè. Alleen de echte guys zeggen de pickaxe. Wauw, ik wil eigenlijk Malabuka zien, man. Malabuka niet live? Boyo, kan niet typen. Malabuka. Nee, man gaat ook niet live. Guys, make sure to use my creator code Mustache if you want to play as me. Make sure to play it. Wat een kutkind, Anders, ouwe. они мама знает, они в комнате соседней. Wat een kutkind. Ik mag hem niet. Ik mag hem niet. Atom Store, thank you for 10 gifted or 5. Я не знаю. Спасибо всем за ставки, спасибо, спасибо. Ik mag hem niet. If you want to play like me, use creator code Mustache in store. To play like me. Ik mag hem niet. Oh, boys. What the fuck, ouwe. What the fuck. Waar is ze onderkaak? Man had geen kaak. Oh. Gebeurt dat ook met mij als ik te lang binnen zit? Gebeurt dat ook met mij? Word ik dan ook gewoon ineens helemaal wit? Krijg ik geen kaak meer? Begin ik zo te spitten tegen jullie? Mustache en Malabuka zijn wel goated. Ja, ze zijn goated inderdaad. Maar hij praat wel fucked, ouwe. Hij praat wel fucked. Man is geen eens blij. Nee, hij heeft FNCS gewonnen. Word ik dan ook gewoon... If you play like me, use creator code Mustache in the store.
Malibuka gaat ook gewoon niet live. Malibuka gaat ook gewoon niet live. Wauw. Ik wil even de uiteindelijke leaderboard zien, man. Ik wil even de uiteindelijke leaderboard zien. Even kijken. Zo. Mustache 1. Queasy Thomas 2. Ja, hij had zoveel. Hoeveelste is hij geworden? Dat moeten we even checken. Min 1 place? Kerel. Hij was 60 geworden met 1 kill. Als we naar de placements gaan. 6e. 6, 12, 18, 24. Nee, dat had hij het nog niet gered. Hij moest winnen. En dan moest hij ook nog eens de helft killen houden. Van iedereen die nog leefde. Diox 12e, ook heel netjes. Vino Thees 15. Matig. Janice Flixie. Noah Riley Aqua. Wauw. Hen. Setikani. Mongraal Savage 40. Waar heeft King dan geplaatst? King 41. King heeft het ook niet goed gedaan, man. Besef dat je gewoon in Grants hebt gezeten en fucking 16 punten had, gast. Ze hebben 1 kill gemaakt over 12 games. Holy fuck. Dit is wel echt fucked. Fadil en Reason hebben ook gechoked. Fico en Pink toch nog 5e. Heel netjes. Maar ja. Heel erg netjes. Hoeveel staat Mongraal? Mongraal staat 40ste. Had ik ook wel verwacht, hoor. Ze zijn vandaag ook weer 1, 2, 3, 4 keer op span dood gegaan vandaag. 4 keer. Wauw. Oh ja, dit was ziek, man. Dit was ziek. Is toch nog... Ik vond dit wel echt een lijpe stream, man. Wat de fuck hebben we vandaag neergezet? We hebben fucking 100 plus kijkers aangetikt op YouTube. Ik heb nu ook nog steeds 150 man op TikTok. Het slaat helemaal nergens op. Waar is Asian Jeff? Asian Jeff is NA Central. Kijk, NA Central is vanavond. Daar is momenteel dit de leaderboards. Iomso en Rice op 1. Cooper en Mero op 2. Acorn en Colt op 3. Rituals Reed op 4. Peterbot. Tring, tring. Wow, ik schrok me echt dood. Jij wint volgende FNCS toch, Wes? Jij wint de volgende FNCS toch, Wes? Volgende win ik, ouwe. Ik ga Nederland op de kaart zetten. Komt helemaal goed, man, boys. Nee, ik ben meest hyped voor Kliks en Epic Will. Ik hoop dat hun vanavond nog wat kunnen neerzetten. Als je kijkt naar hoe die point gap in één keer is weggesprongen vandaag, dan kan Kliks nog winnen. Nee, thanks voor de 3 euro, man, Confi. Thanks voor de sport, ik hou van je. Thanks voor de sport. Aight. Met Dreries. Ik vond het wel genoeg geweest. Ik heb te lang Fortnite zitten kijken. Ik ben echt fucking moe nu. Dreries, ik hou van jullie. Ik ga lekker er vandoor. Fijne avond iedereen. Ik hoop dat jullie morgen een beetje goed kunnen vermaken op school. TikTok, ik spreek jullie ook later. Ik hoop dat jullie morgen een beetje kunnen vermaken op schoolwerk. Veel plezier morgen iedereen. En dan ben ik morgen om 7 uur 's avonds weer live. 19:00. Dus ik hoop jullie allemaal morgen weer te zien. En dan